এফ, তার মানে অ্যানাবলিকে কোনো প্রায় নেই, ক্যাটাবলিকে তবু আছে, আর বাকিরা নট টু পার্টিসিপেট, তাই না? ফাইন। আচ্ছা, what is the effect of insulin on glycolytic pathway? Is stimulatory or inhibitory? Stimulatory. Okay. What do you call insulin, an anabolic hormone or catabolic hormone? What is insulin, anabolic hormone or catabolic hormone? Anabolic. So anabolic hormone promotes catabolic pathway or anabolic hormone promotes anabolic pathway? কি মনে হয়? কি মনে হয়? Anabolic pathway is promoted by anabolic hormones. So glycolysis is exception in anabolic pathway. It will produce something, will assimilate. Correct? Catabolic pathway example হচ্ছে glycogen breakdown, protein breakdown. Correct? Anabolic pathway example gluconeogenesis, synthesis of new molecule of glucose. So TC cycle acts as both catabolic and anabolic because it is the end point of all the catabolic pathways, and it is also a beginning point for many anabolic pathways. So now we will see what are the amino acids which participate in replenishing one or more intermediates of TC cycle. Correct? Why replenishing word should be used? Because anabolic pathways will withdraw some or other intermediates from the tissue cycle now and then. Correct? So tissue cycle will be weak due to lack of intermediates. So it will harm the production of energy. So in order to keep it running, the other pathway should always replenish, fill up the gaps. Correct? Now the reactions which replenish these intermediates of tissue cycle are called anaplerotic reaction. The examples of reactions have been given in your book. Okay. We'll see later. Now, with this diagram, we will try to put the input and output of these intermediates from other sources. Let us draw a line here and name it as correct? Done? Correct? What are these? Amino acids? Except this one, all are glucogenic. Correct? They lead to production of pyruvate by catabolic pathway.
Now, pyruvate is converted to acetyl coenzyme A. Pyruvate is also contributed by glucose oxidation, correct? Acetyl coenzyme A. Since it is inside mitochondria, the beta oxidation of fatty acids will produce acetyl coenzyme A, and that will replenish the acetyl coenzyme A. What else? Are there any other? We'll find. And then correct. Breakdown of ketone bodies will also produce acetyl coenzyme A. লিখছিস না কেন? লিখেছিস? লিখছিস কি লিখছিস না? কি? সঙ্গে সঙ্গে লেখ। ketone bodies breakdown will produce acetyl coenzyme A. Leucine, এটা কি করে? This is a ketogenic amino acid, so it will produce ketone body, and ketone body will produce acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A can also give rise to formation of ketone body. The way acetyl coenzyme is produced from ketone body, the similar way ketone body can be synthesized from acetyl coenzyme A, provided the acetyl coenzyme A, which will lead to synthesis of ketone body, will not be produced from So, as free fatty acid breakdown will produce acetyl coenzyme A. Excess of acetyl coenzyme A will form ketone body. In extrahepatic tissue, ketone body will produce acetyl coenzyme A, and this will feed the TCA cycle. Now, citrulline citrate is transported outside mitochondria. Now, this enzyme is citrate synthase. And what is this enzyme? So, same oxalic acid is produced outside cytosol, outside mitochondria in the cytosol, and acetyl coenzyme A. Now, these acetyl coenzyme A will go for synthesis of free fatty acid. Synthesis of these molecules takes place in the cytosol. Then cholesterol, and then if you remember ketone bodies, then this arrow we can remove. Why? Synthesis of ketone body takes place, breakdown of ketone body takes place inside mitochondria. For the beginning, you can remember this is a reversible process, but it does not take place in the same position.
moves to cytosol for synthesis of ketone body, and that's how it is regulated. That is how it is regulated. Otherwise, within the same broth, suppose there is a glass of water, you add sugar and salt, the taste will not be separated, it will get mixed. Similarly, synthesis and breakdown are separated by this membrane. Clear? Fine. Asparagine. Have you heard of asparagine? Huh? These are amino acid. When asparagine is deaminated, it forms, correct? Is transaminated, it forms oxaloacetic acid. Is this correct? Fumarate. Phenylalanine and tyrosine. Valine, isoleucine, leucine. These all react to propionyl-CoA to succinyl-CoA. Correct? Another pathway, it goes to production of acetyl-acetyl-CoA, from there acetyl-CoA. So now, since we have written here, we can remove this. Why? Because it does not produce acetyl-CoA here, rather through here. Correct? Fine? Clear? Valine, isoleucine, leucine. What do you call these? These are branch chain amino acids. So they are converted to propionyl-CoA. From propionyl-CoA to succinyl-CoA, this reaction is a three-step reaction. This propionyl-CoA is also produced from odd chain free fatty acid beta oxidation. The end product of odd chain free fatty acid beta oxidation produces propionyl-CoA. Correct? So this is a point where a part of lipid might give rise to intermediate of TJ cycle. Clear? These two. Proline, histidine, arginine and glutamate, they give rise to alpha ketoglutarate. Glutamate is also produced from deamination of glutamine. Correct? Actually এই দুটো তৈরি করে আর এটা তৈরি করে, কিন্তু এটা তৈরি করে না। যাও তুমি দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, এখানে বোথ সাইড আরও দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা বাদ দিয়ে সবগুলো তৈরি করে। হলো, খালি আর্জিনিনটা এখানে, ইফ ইউ গিভ ডাবল অ্যারো দেন ইউ মাস্ট নট রাইট আর্জিনিন হিয়ার। ওকে,
Rest all are reversible. They can synthesize. Fine? Hello? আর কি আছে বলো? আর কি বাকি আছে? হ্যাঁ, তো এটা একটা লং কোশ্চেন আছে। দিস কামস এ লং কোশ্চেন। কিভাবে আসে? এক্সপ্লেইন। ও আরেকটা বাকি আছে, দাদা। সাকসিনাইল কোএনজাইম থেকে হিম তৈরি হয়। তো এক্সপ্লেইন টিসি সাইকেল অ্যাজ এ central metabolic hub. Explain that it is both anabolic and catabolic or amphibolic pathway. Describe the entry of different amino acids into TCA cycle. Show different anaphiotic reactions filling up the intermediates of TCA cycle. All these questions answer single. Okay. Okay. You get gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? It is a production of glucose from non-carbohydrate sources. Wake up, wake up. Dara. When you get up early in the morning from sleep, do you feel very energetic, or do you feel your muscles are a bit weak? It takes few minutes to get your strength back. Am I right? Why? Why? কেন? কি মনে হয়? Because of good sleep or bad sleep? Because of heavy dinner in the previous night or light dinner in the previous night? Whether you have taken heavy or light doesn't matter, but when you get up, the first thing we feel is that your muscles are not so active. It takes few minutes to get the strength back. Why? After taking rest, you should be full of energy. But it happens opposite, right? Why? Because you need to survive through your sleep. And that's because you are fortunate enough to see the daylight again, and that is why your muscles are weak. During the sleep, our body breaks down the muscle and produce glucose from it to supply to brain and RBC. Correct? That is why those who are athletes, bodybuilders, physical athletes যারা থাকে, যেমন বক্সিং, ফেন্সিং হোক, they wrestlers, they get up in the middle of the night, take a protein-rich diet, and then again sleep. Why? Because whatever muscle gain they have gained in the last day, next day morning, some part will be lost. So their exercise period will be prolonged. That is why. So this is a process called gluconeogenesis, the best example. Our storage form of glycogen can last for 4 to 6 hours max. And we sleep for more than 4 hours or 6 hours. So from where we'll get glucose? By breakdown of muscle proteins. They never touch, the fat. The first choice for glucose production is the protein breakdown. Why? Because from fat, glucose cannot be synthesized. Can anyone explain from this pathway?
Can anyone explain from this pathway? Sometimes this question is asked. Fat is synthesized from glucose, carbohydrate, but the reverse is not true. This is a question. Fat can be synthesized from carbohydrate, but the reverse is not true. Because the breakdown of fat produces acetyl coenzyme, which is fed at the top of the cycle, correct? By the time it comes to different sources for gluconeogenesis, it loses the carbon dioxide or carbon received from the fat. There are two steps of decarboxylation. They lose the carbon they receive from the acetyl coenzyme from fatty acid oxidation. So that carbon never turns up to the gluconeogenesis. Done? Have you gone through this one? So here the stack question is, describe the different sources of glucose in gluconeogenesis. Okay? Describe different sources of glucose for gluconeogenesis. We will see. Main site, liver, minor site, kidney, and other places also they do, but very little. But mainly liver, gluconeogenesis. Steps of gluconeogenesis. How many steps are there in glycolysis? 10. How many of them are irreversible? So if we just reverse these 3 steps of glycolysis, then we can produce glucose from pyruvate. Am I right? We have to just reverse these 3 steps of glycolysis to produce glucose from pyruvate. Now, to reverse these 3 steps, we require 4 steps for gluconeogenesis. 2 steps for the last one and 1 step each for the first 2. 2 steps for the last one. That is pyruvate kinase. To reverse the effect of pyruvate kinase, we require 2 enzymes. First enzyme is PC, second enzyme is PepsiK. PC, PepsiK. PC, PepsiK. Third enzyme is, what was the second enzyme? Second irreversible enzyme? PFK1. What is the opposite of PFK1? Fructose 1,6-bisphosphatase. Last enzyme, what is the first one enzyme? Kinase. So this is glucose 6-phosphatase. 4 enzymes for gluconeogenesis, 3 enzymes to reverse 3 irreversible steps of glycolysis. We require 4 enzymes. So these 4 enzymes are called major steps. Correct? The first reaction shows the mixture of two-step reaction. Pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase. These 2 steps have been conglomerated in the first step. The last 2 steps are the just opposite of the kinase action. Correct? Pyruvate carboxylase and phosphoenol pyruvate carboxykinase. Okay.
What is the product of pyruvate carboxylase? Pyruvate is carboxyl to form see, we require, what is it? You have the glycolytic pathway with you in your copy. See this step, this is actual step actually. Although it looks like two-step reaction, but in between there are other two steps which are just opposite to each other. That's why we do not mention it. Just like we do not mention aconitase in TC cycle. Why? Exit of water, entry of water. End product is same. So we do not mention aconitase sometimes. Similarly, here entry into oxalate and exit into oxaloacetate, both are done by malate dehydrogenase. One is mitochondrial malate dehydrogenase, another is cytosolic malate dehydrogenase. Why we do that? Because pyruvate is produced inside mitochondria and glycolysis takes place in the cytosol. The first hurdle is to bring the pyruvate out of mitochondria. How do you do that? If to enter mitochondria we need shuttle, to exit mitochondria also we need shuttle. Which shuttle will you use? Malate aspartate shuttle. Why? Because it is oxaloacetate. The nearest relative of oxaloacetate is the preceding intermediate is malate. Correct? So it is converted to malate and then malate is transported outside. And then it is converted to oxaloacetate and then by PepsiK, which is now located where? In cytosol. But pyruvate carboxylase is located in the mitochondria. Right? So this one will form phosphoenol pyruvate. Clear? পাঁচশো এগুলো সব বই লেখা আছে, তোমার চাই লিখতে পারো, শুনতে পারো, যা খুশি। আচ্ছা, এখানে একটা মাইনর পাথওয়ে দেখানো আছে, ফরগেট দিস পাথওয়ে। এই পাথওয়ে দরকার নেই, এটা দেখো। So first source we told pyruvate, second source is lactate, correct? Lactate. Now lactate takes place outside mitochondria or inside mitochondria? Outside mitochondria, because anaerobic glycolysis. So this pyruvate is produced where? Outside mitochondria. Very good. Now how would you justify this pyruvate to enter mitochondria and then come out? We need to bring the pyruvate outside. It is already outside. Why do you need to put it again inside? It is very difficult. See, pyruvate carboxylase, because this enzyme is located here, you cannot convert it into oxaloacetate. Pyruvate to oxaloacetate. This is a reaction. What type of reaction? It is an anaphiotic reaction. Anaphiotic reaction. It always takes place inside mitochondria. Correct? So pyruvate has to be taken into mitochondria prior to be converted to oxaloacetate. Even though lactate is formed outside, but it is not going to help us. Clear? See, you should not have any doubt. This particular step will always take place inside mitochondria. Clear?
দরকার নেই, এটা ছেড়ে দাও। নেক্সট সোর্স, দুখানা সোর্স হলো, একটা হলো পাইরুভেট আর একটা হলো ল্যাকটেট। কি কি এনজাইম থাকবে একটা রিপিট করি। পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, এই রিয়াকশনটা মনে রাখবে। দেখো এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, এত ইন্ট্রিকেট মেটাবলিক পাথওয়ে এখন জিজ্ঞেস করে না। তিনখানা রিয়াকশন কোথায় গেল? হ্যাঁ, এটা এই তিনটে রিয়াকশন মনে রাখবে। এইখানে থাকবে দুখানা এনজাইম, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ অ্যান্ড ফসফোরাইল পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ। আর বেশি কিছু পড়ার দরকার নেই, ম্যালেট অ্যাসপার্টেট এত কিছু পড়ার দরকার নেই। শুনেছো বেশ করেছো, ভুলে যাও। এত বেশি মেটাবলিক পাথওয়ে এখন আর জিজ্ঞেস করা হয় না। খালি মনে রাখবে ইট মাস্ট গো থ্রু মাইটোকন্ড্রিয়া অ্যাট সাম পয়েন্ট টু রিচ টু ফসফোরাইল পাইরুভেট। হলো, এই তিনটে মনে রাখবে। তিনটে এনজাইম, হলো ল্যাকটেট হলো খালি একটা স্টেপ এক্সট্রা, ল্যাকটেট টু পাইরুভেট বা ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ। এবার বেশি গ্লিসারল। হোয়াট ইজ গ্লিসারল? হ্যাঁ, গ্লিসারল কি? ভয় পাক জিনিস, বল না কিছু একটা বল। গ্লিসারল রাম, গ্লিসারল সীতা, কিছু একটা বল। ট্রাইহাইড্রক্সি কোথায় হলো? ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল, ট্রাইহাইড্রিক অ্যালকোহল। অ্যালকোহল একটা বললেই হলো তো, কিন্তু অ্যালকোহল তিনখানা ওইচ আছে, তাই তো? কোথেকে আসে? হোয়াট ইজ সোর্স অফ গ্লিসারল? ব্রেকডাউন অফ ট্রাইগ্লিসারাইড। নেচারে গ্লিসারল কোথেকে আসে? নেচারে বডিতে ব্রেকডাউন অফ ট্রাইগ্লিসারাইড। নেচারে অ্যালকোহল ইন্ডাস্ট্রি ইজ এ মেজর প্রডিউসার অফ গ্লিসারল। সমস্যা কি? Glycerol has same Ri as that of the water, so it will get into water without getting mixed. It will get into water without getting mixed. তো কি হবে? হেভিয়ার, ঘি জমা পড়বে। The bottom of the ocean is full of glycerol due to our spillage of the waste. This is a major environmental threat. Anyway, so glycerol is also a threat for us because glycerol is produced from the breakdown of fat, and part of it comes under what kind of fat? Derived lipid. Derived lipid. See, it is converted to dihydroxyacetone phosphate. Now there are two pathways. In many books it is given like this, in other books it is given from glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so first one is glycerol to glycerol kinase, glycerol 3-phosphate, and then it is aldehyde acid to keto, which is reduced to dihydroxyacetone phosphate. In some books they have given first it is converted to glyceraldehyde, then it is converted to glyceraldehyde 3-phosphate, then it is converted to dihydroxyacetone phosphate, and then it enters glycolytic pathway. Whichever way you want, you can write, just write this enzyme. This enzyme remains fixed. Conversion of glycerol to glycerol 3-phosphate. Glycerokinase is the enzyme you must write. Okay, 2-step you can reach dihydroxyacetone phosphate, and it will feed the intermediates of glycolysis. Now, whether the intermediates will go to produce pyruvate or will go up to produce glucose, that will depend on what?
Hormones, and hormones will depend on metabolic state. Are we in fat state? Are we in starvation? Are we in fasting? Depending on that, hormonal secretion will increase or decrease. Depending on the hormonal surge, the dihydrogen phosphate will either will go down to form pyruvate or will go up to form glucose. Clear? Next, odd chain fatty acid breakdown produces propionyl CoA. Now, I would urge you to write this pathway very carefully. This is very, very important. Okay. Odd chain fatty acid oxidation produces propionyl CoA as intermediate. Okay. Now, this propionyl CoA is first converted to propionyl dimethyl malonyl CoA by propionyl CoA carboxylase. This enzyme require one ATP, carbon dioxide and biotin. All right. Now, dimethyl malonyl CoA is converted to L-methyl malonyl CoA. Okay. What is the change? Only the isoform racemization hoche. In some books, it is written instead of D, it is written S-methyl malonyl CoA, and instead of L, it is written R-methyl malonyl CoA. What is the enzyme? Since it is racemization, the name of the enzyme is racemase. Next is isomerase enzyme. The L-methyl malonyl CoA is converted to succinyl CoA, and this step requires two vitamins. One is N5-methyl tetrahydrofolic acid and another is methylcobalamin or vitamin B12. Methylcobalamin or vitamin B12. This is one of the only two reactions in body which require vitamin B12 as coenzyme. This is one, another is in the methionine synthase. Only two reactions where vitamin B12 acts as a coenzyme. Okay, and this is how when they enter into succinyl CoA, then from succinyl CoA it forms correct. Once it is malate, it can come up to glucose. এবার দেখো overall pathway. We are starting from here. Pyruvate carboxylase, oxaloacetate to phosphoryl pyruvate, then reversible reactions will lead us to up to fructose 1,6-bisphosphate. Fructose 1,6-bisphosphate will then convert to fructose 6-phosphate. Then again one reversible step, PHI, and then it will form glucose 6-phosphate. Then from glucose 6-phosphate to glucose. So, what is the most important enzyme in this whole pathway? What is the most important enzyme? Without which there will be no gluconeogenesis. কোনটা রে? এই পাথর প্রতিমা বল কোনটা? কোন স্টেপটা? এখানে এতগুলো স্টেপ আছে, এর মধ্যে কোন স্টেপটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট গণিতের জন্য? কত কিছু মাঝখানে ঢুকছে দেখ, সেখান থেকে হতে পারে। এইটা না হলে কিচ্ছু হবে না। The last step, glucose 6-phosphatase, without which, because unless glucose 6-phosphate is converted to free glucose, it cannot escape cell membrane. It will remain trapped inside the cell. Okay, entry of lactate, entry of amino acid breakdown,
entry of glycerol. See what are the checkpoints? Glycerol enters here, amino acid enters mostly here, lactate from here. Now, if these two pathways takes place simultaneously, do they? Never. These two pathways never takes place simultaneously. They cannot take place simultaneously. You cannot switch off the switch and keep the fan running. No. হলো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এখানে এনার্জেটিক্স কি হবে? একটু তাকিয়ে দেখো, আমাকে না, বোর্ডে গ্লাইকোলিসিসে কটা এটিপি তৈরি হয়? ঠিক আছে, এনএডিএইচ বাদ দাও, দুটো এটিপি তৈরি হয়। ঠিক আছে, আর যদি আমি এখানে ধরি উল্টো দিকে যাই তাহলে কটা খরচা হয়? 4টে। তাহলে একটা গ্লুকোজ তৈরি করতে আমাদের 4টে এটিপি লস। 6খানা খরচা হয়, 6 - 2, 4টে এটিপি লস। Question is what? Glycolysis is how many? Glycolysis explains how many? Futile cycle, both pathways would waste how many? The question is why it is not a futile cycle. Futile cycle কাকে বলা হয়? যে সাইকেলে এনার্জি এক্সপেন্ডিচার মিট আপ করে না, খরচা বেশি রোজগার কম, তাই না? তাই তো? তাহলে সেরকম একটা কন্ডিশনে why do we need to run this show? Why do we need to run gluconeogenesis where it actually expends more energy than the energy it produces? কেন? Why? Because of the need of our body. There are some tissue which cannot utilize anything other than glucose. Mature RBC, number 1. Number 2, brain. We will die during the sleep if our liver does not produce glucose from breakdown of muscle protein. Correct? Now, there are 2 cycles which operate cycles which operate for production of this glucose. One is called, another is called alanine cycle. And it's called alanine cycle. Alanine by enzyme ALD, alanine transaminase, correct? So, alanine can be produced from the breakdown of protein. Now, Cori cycle operates between lactate and glucose. Alanine cycle operates between alanine and glucose. The pathway already explained. Lactate to pyruvate, pyruvate to glucose, alanine to pyruvate, pyruvate to glucose. Fine. The tissue B where glucose is synthesized is liver. In both the cases, tissue A are muscle. Then when we have Cori cycle, when we have alanine cycle.
Who will decide? Only the Hindus will operate alanine cycle and Muslims will operate polycycle. Then what will Sikhs and Arabs will do? Sorry, Sikhs and Christians will do. What is the demarcation? Both polycycle and alanine cycle takes place between muscle and liver. Then tell me which pathway is taking place in your body now. How many of you are there who has skipped today's breakfast? Only 1, 2, 3. Big hands, big hands. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Very good. So all these 10 people, please stand up. Dara? Let me see, let me ask you how you are feeling. Okay, fine. Dara? So tell me which pathway you think is operating in your body, alanine cycle or polycycle? তো হচ্ছে না, তুই বলতে পারবি না। Because they have skipped breakfast, only they are having these pathways operated in their body. Bolo, which one you think? Polycycle is operating in your body or alanine cycle is operating in your body? Quickly, quickly. 1 minute time is there. I understand. Anyone who knows the answer? Polycycle you have studied so many times from class 10th or 10th standard onwards. Anyone? Now, alanine cycle operates when your muscle is not exercising. When muscle is exercising, polycycle operates. During the sleep, alanine cycle. After we wake up, have a good day. Now today I will be speaking on intercostal space. Now it is very important. Just Kalke Amutpure, when I was coming yesterday, a boy literally got 15 minutes before, he was driving his motorcycle in Chaurangi, that is one name in Ahmedpur, Chaurangi. One going to coming to Bolpur, another going to Morgram Rampurat, another to Siuri, another to Lavpur. In this just 100 meters away, we saw him lying and also the thing, but he was pale. I told my driver he is dead. But there was such a massive bleeding. Either he hit his chest wall and also he might have injured his femur or thigh. Now this is why I am telling you that you might have a case like this with a road traffic accident and your clinic is in the Chaurangi and suddenly people come, Doctor, you see, please, see. He might be gasping or doing things. At that juncture, you have to hospitalize. That's another thing. But if you have an oxygen arrangement for oxygenation, a cylinder, at least you have to give some medical aid or at least go and see, and then you say, please go. You have to go to the hospital, you have to give blood transfusion, you have to do this thing. Now, chest injury is a very common injury nowadays. Even previously, people, even today, even those people who are climbing the palm trees, coconut trees, they might fall and
sustain an injury in the rib. Now, that won't be as severe as a road traffic accident. Now, what happens? You see the anatomy today that when you be dissecting thorax, you'll be seeing intercostal space. That means the thoracic cage you have seen in the skeleton in your demo room, the spaces between the two ribs, costa. Now, you see a layer of skin is there, muscle is there. According to the different serratus, anterior serratus, posterior, this is interdigiting. The pectoralis major, pectoralis minor, it is there. Now, in between, if there's a small fall from a height, then there might be a rib fracture. It might be a minor injury, not penetrating the pleura or the thoracic cavity itself. Now, what happens? A boy or a man comes with a complaint that Dr. I fell down and I have pain, but I cannot breathe. Then first thing is this, you just place your thumb like this and see, you tell to inhale and exhale, inhale and exhale. And you see, if you are normal, now you just, when you go to your room, you see it will be in expansion and this thing, it will be equal, clinically equal to. Now, if it is in the right side chest injury, then your respiration, inhale, exhalation, he complains of pain, and there is bit like this moves more, but this does not move much. Now, if you see now this is the picture of you have read the sternum, this is the vertebra, and this is the rib coming. This is the rib coming. And you see the muscles in between the ribs and the vessels just supplying. When you saw the ribs in your bones, that's a groove. Groove for the vessels and nerves. Okay. Now, and you remember that, now, see this, from up to lower end, it is the vein, artery, nerve. Clear? Now, intercostal muscles. The external muscles, internal muscles, innermost, transversus thoracis, subcostalis, intercostalis intimus, and sternocostal. In between the rib, sternum and the rib, sternocostal. Now, external and internal muscles you will be dissecting, you will see or demonstrate it. The innermost or transverse thoracis, subcostalis, and intercostalis intimus, sternocostalis. Muscles of the thoracic wall, intrinsic and extrinsic muscles. Now, I told you the extrinsic muscles, the pectoralis major, pectoralis minor, serratus anterior, trapezius, latissimus dorsi, levator scapulae, rhomboides, erector spinae, rectus abdominis, and external oblique. These muscles are present. So protect the heart and the lung. Of course, if you would imagine that you get a body of the WW, that wrestlers, this much, okay, then how imagine would be the biceps by the pectoralis major, the external, the serratus anterior, trapezius, latissimus dorsi,
levatoscapulae, rhomboideus, erectus spinae, and rectus abdominis, and external oblique. The rectus abdominis here, external oblique here. Okay. Now, here is a picture by Netta. You see the muscles. This is the pectoralis major. Now, intrinsic muscles, the external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and transversal thoracis. Now, this portion, these are the ribs. This is the clavicle, and this is the pectoralis major cut off, removed to show you the intercostal spaces and the intercostal muscles. Now, this is the pectoralis minor, and this is the sternum here. Now, this is a window showing you, this is shown as depicted as a magnified image over here. Now, external intercostal muscle and serratus anterior. Now, you see the window made here is reflected in this place. That's the innermost intercostal muscle, the internal intercostal muscle, and the external intercostal muscle. Now, external is in the oblique fashion, the internal is in this fashion, and intercostal muscle is straight. Now, these are the three layers of the intercostal space muscles, and now external internal muscle, intercostal muscles present in the intercostal space. Now 11 pairs. Okay, clear? Extends from the tubercle of the rib to costochondral junction. এটা তোমরা যখন dissect করবে, please in the skeleton you turn around and see from the tubercle to the rib of the costochondral junction. Origin from lower border of the rib above. Origin from the lower border of the rib above. Insertion into outer lip of upper border of rib below. Downwards, forwards, and medially. External intercostal muscle. Now you see a very good picture depicting intercostal muscle, discuss origin, insertion, direction, action, and neurovascular supply. Now, a short note of 5 marks may come in intercostal muscle. Then definitely you will give a schematic diagram of this type. You see, now this is the lung, this is the pleural cavity, this is the visceral pleura. And this is the intercostal vein, intercostal artery, V for vein, A for artery, and intercostal nerve. Okay. Now, the collateral branches. Now, endothoracic fascia. This is the endothoracic fascia. Serratus anterior muscles, external intercostal muscles, internal intercostal muscles, and innermost intercostal muscle. This is. Now you see the direction of the fibers. This is the direction of the fibers. This is the skin, superficial fascia. Now again,
This is the thoracic cage, and you see this portion. They have made a window, and you can see internal part, and this is again depicted. This portion is taken. এটা ধরো একটা পিস নিয়ে নিলাম। এবার সেইটাকে what you are seeing is this of this part. This is the rib, upper rib, lower rib. Now this is the innermost intercostal muscle, the internal intercostal muscle, and external intercostal muscle. And this is the collateral branches of the vein, nerve, artery and vein. And this is the intercostal nerve, intercostal artery, and intercostal vein. External intercostal muscle and internal intercostal muscle. Now you see, this is the body of the thoracic vertebra. This is the intervertebral disc between two vertebrae, intercostal space in between two ribs. Okay? Now, external intercostal muscle, external intercostal membrane, and costal cartilage. This is the external muscles, internal muscles, and this is the rib. Now, again, subcostalis and sternocostalis. Subcostalis, below, costa, rib, and sternocostalis. Now, these are the, if you see the posterior aspect, and transversus thoracis is this. Now, respiratory movements. Each respiratory cycle has two phases, inspiration and expiration. Okay? Now, inspiration lasts for 1 second, active process. But if you say a forced inspiration, then it takes. Okay? Now, expiration lasts for 3 seconds. Because this expiration, it lasts 3 seconds, and that is 1 second. Now, normal respiratory rate in adults is 16 to 20 minutes. Now, in today's technology, your pulse oximeter. That became a craze during COVID period. Everyone was having one in the pocket. And the price of the businessman did a big business, बड़ा business. आज छोटा कुछ काम नहीं होता. जो भी हॉस्पिटल बनाओ, मेरा जैसे हॉस्पिटल नहीं चलेगा. बड़ा बनाना. Okay. Anyway, but the person you will be manning, आपको अपना तरीका से, आपका दिमाग लगा के आप काम करोगे. And through your experience, through your seeing the patient, ধরো এরকম করে দেখছো তুমি গেলে, হ্যাঁ, আর হাত দেবে, সব কিছু ভার্চুয়াল হবে না. You feel একটা এখানে একটা এত বড় কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট নয়, তুমি আস্তে আস্তে প্যালপেট করবে, আস্তে আস্তে দেখবে. ইট মাইট বি একটা নিউমোথোরাক্স হয়ে গেছে, তখন একটা পচ 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 আওয়াজ হবে, রিবটা ভেঙে গেছে. Clinically you can diagnose, you give a note in your prescription or your emergency sheet, and accordingly you suggest some rapid investigations. That is the radiograph, X-ray chest. Okay. And don't go for CT, MRI, no. Because most of the
condition in the thorax, a simple radiograph, PA view is sufficient. Now, in the emergencies, I'm saying, ওই একটাকে আঘাত লেগে আছে তাকে ওই টানেলের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল, দিয়ে একটা নিয়ে কনসোলে কাজ করতে লাগলো। No, no, no. You have to treat. You have to attend, treat, and also use the minimalistic. তোমার কার্ডিয়াক মনিটর থাকবে, কার্ডিয়াক মনিটর দিয়ে দাও, কোনো রকম কার্ডিয়াক কোনো প্রবলেম হচ্ছে কিনা। ওকে, অ্যান্ড ইউ সি দি রেসপিরেটরি রেট। আগে আমরা ঘড়ি দিয়ে দেখতাম, পালস দেখতাম, সবই একটা ক্লিনিক্যাল ব্যাপার ছিল। বাট ইউ সামটাইমস দেখবে ব্যাটারিটা কাজই করছে না, আবার কার্ডিয়াক মনিটর এক সময় ভুলভাল দেয়। সো ইউ হ্যাভ টু be very judgmental regarding any patient you deal with some respiratory disorder, or it might be pathological, it might be traumatic. Now, muscles of inspiration, diaphragm, principal muscles of inspiration, and external intercostal muscles. Now, muscles of inspiration. Diaphragm will be, the next week lecture will be diaphragm. I'll be giving. Now, diaphragm separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. Now, that is the, একটা short note এলো, must do number, muscles of inspiration. Then you just give diaphragm, principal muscle of inspiration, and external intercostal muscle. Or if you see the anatomy of the external intercostal muscle and diaphragm are external intercostal. These two principal muscles, there are so many muscles are there, but two principal muscles of inspiration is the diaphragm and the external intercostal muscle. Now, diameters of the thoracic cavity. This is the vertical diameter, anterior-posterior diameter, and transverse diameter. Anterior-posterior, vertical. Increase in vertical diameter. The roof of the thoracic cavity, suprapleural membrane, tough and immovable. Floor of the diaphragm, freely movable. Contraction of the diaphragm controls tendon, central tendon descends and lower dome are flattened. This is the thing. Central tendon descend kore jabe and lower dome flattened hoye jabe. Okay. Diaphragm আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। Now, increase in anterior posterior diameter. This is sternum. এটা তুমি নিজে দেখবে এরকম করে, হ্যাঁ। তো this is the condition in increase in the diameter and short posterior arm, and the fulcrum is there, long anterior arm. Increase in anterior posterior diameter. Now, sternum has to move forwards and upwards. Sternum has to move. Okay? But at old age or some cases, the mandibular sternum and the body of the sternum gets fused or ossified. Now, slight movement of vertebral end is magnified at sternal end of the ribs. Anterior end of ribs move upwards and forwards. Sternum follows the same movement, pump and handle movement. Pump. Hand pump, you know. So, the movement hoy, oitai. Similarly, respiratory movement there. Increase in transverse diameter involves movements in the vertebral condyle ribs, the shafts of the rib at a lower level than the ends. During elevation of the ribs, shaft moves outwards,
bucket handle movement. Your bucket is there, handle lies down. Now, if you lift up the handle, that movement is bucket handle movement. Even marks 3 or 4 number, any number short note, a bucket handle movement. তখন তুমি দিমাগ খুঁজবে bucket handle movement কোথায় এই বল রে but you remember that it pertains to the respiratory system in inspiration and expiration, the movement. So mechanism of expiration. Now, passive process in quiet and deep respiration, elastic recoil of the alveoli of the lungs, relaxation of the diaphragm and intercostal muscles. তুমি ছাড়ছো যখন তখন সব দেখবে মানে you are doing this, then everything is in a relaxed state. Okay. Types of respiration: quiet respiration, deep respiration, forced respiration. So, types of respiration is quiet respiration, deep respiration, and forced respiration. These are the 3 types of respiration. Now, according to your, if you are calm and this thing is, if you are a bit একটু বেশি এই ঝগড়া করতে লাগবে তখন এটা ডিপ রেসপিরেশন অ্যান্ড ফোর্স রেসপিরেশন তুমি ব্রুসলি হয়ে গেলে আর ঠাট করে দুটো মারছো তখন এটা করছো ওটা করছো ধুম করে মারছো হ্যাঁ ক্যাশিয়াস ক্লে হয়ে গেলে বক্সার নাও দ্যাট রেসপিরেশন অর বিরাট কোহলি যখন এমনি করছে তারপর যখন এমনি করে সুইপ করছে তখন তাকে একটা ডিপ রেসপিরেশন নিচ্ছে ওকে Now, deep respiration, all muscles in quiet respiration, sternocleidomastoid and sclenary muscles. এই muscles, sclenary muscles, নেকে, তখন কি তুমি ওই যে হিট দিচ্ছে, তখন that it takes a deep respiration. Forced respiration, all muscles in deep respiration, সবগুলো কাজ করবে. Pectoralis major and minors, serratus anterior, levator scapulae, rhomboideus, and trapezius. Best example is the weightlifter. All these muscles are coming into action. All your muscles of deep inspiration is there, and also the pectoralis major and minor. তুমি একটা আজকে যে সাইটগুলো আছে এই কুস্তি হ্যান ত্যান ইউ ওপেন অ্যান্ড সি হাউ দে আর ডুইং ধরো একটা বিশাল ওয়েট এরকম করে পা করে এমনি করে তারপরে একজন সাপোর্ট দিচ্ছে ঢাক করে তুললো তো অল দিস মাসলস আর কামিং ইনটু অ্যাকশন serratus anterior, levator scapulae, rhomboideus, trapezius. তখন দেখবে যে এমনি করে ধরে আছে মাসল this scalene muscles here. Okay, sternocleidomastoid. And rhomboideus and trapezius, এই muscle, neck muscle. Now, forced expiration, internal intercostal muscle, transverse thoracic muscle, and quadratus lumborum. Now, pleural tap of paracentesis thoracis. You see, this is the upper rib, this is the lower rib, and these are the intercostal muscles. This is the parietal pleura, and this is the visceral pleura. And in between this, there's some fluid in this, see. Now you, in the mid-axillary line and
at the level, after viewing the radiograph, then you tap. That you have to do in your internship. So you send the pleural fluid. It might be some pyogenic, some pathological condition. It might be in tuberculosis, there is pleurisy, and there is fluid collecting in the pleural cavity. Now you have to send for your microbiology routine examination, biochemistry, and presently TB PCR, tuberculosis PCR, and you see the syringe, the cannula, and this fluid in this cavity. It might এবার শর্ট করে যদি একটু ডিপে চলে যাও তাহলে এমনি করে টানবে, you will pull the piston, then only you see blood is coming, তখন আরেকটু সরিয়ে নেবে, সরিয়ে নিয়ে তখন দেখবে blood mixed fluid is coming, তারপরে ওটা বার করে দিলে মানে সিরিঞ্জ থেকে 10 ml সিরিঞ্জ নেবে, তো তখন দেখবে ক্লিয়ার আসলো, তখন সেটা তুমি দিয়ে দিলে ভায়ালে। Now, herpes zoster. Now, this is a very, very painful condition. And interestingly, এইখান থেকে এই যে that is being shown from with the vertebral column line. Now, see, it goes to this is the spine, and you can go like that. Total intercostal supply touch. There's some bulla, redding, there's inflammation, painful, very painful. So you have to manage with this viral condition. You have to gather some drugs, Acluvi or something like that, and analgesic. And if at all that tablets are not working, then you go for at least painkillers, that's injections for reducing the pain, and sedatives, and applying some emollients like lactocalamine or histacalamine, that's antihistaminic. Now, with this, you just today, you are started your thorax. Okay, whatever it is, you'll be going for histology, my batch. I don't say my batch, my students anyway, whatever. Everyone is privileged and blessed to be my student. Even I'm blessed that I'm sharing my chota baat or chota experience. Thank you very much. Given to you in your exams, একটা মোটামুটি 10 নম্বর হোক একটা কোয়েশ্চেন চলে আসবে, যেমন একবার এলো what are the stains used for hematoxylin eosin, just name them and what it stains actually. This is one thing. Second thing, now the trachea is a cartilaginous tube that acts as an air passage from larynx to lungs. Length about 10 centimeters, diameter about 2.5 centimeters outer and 1.5 to 2 centimeters inner. Trachea divides into main or primary bronchi. The lumen of the trachea is non-collapsible, remains open due to cartilage. Viva, the unique feature of trachea is presence of C-shaped hyaline cartilage. You will be seeing the C-shaped hyaline cartilage under the microscope, and you will see now the respiratory system. It will be lined by epithelium.
ciliated epithelium. Next. Now, histology of trachea, the wall of the trachea shows mucosa, submucosa, cartilage, and muscular layer adventitia. So, mucus bhetore, submucous tar niche, cartilage, muscular layer, and adventitia. Next. Now, histology of trachea, mucosa. The trachea is lined by ciliated pseudo-stratified columnar epithelium. Identification features. Okay. Cells of tracheal epithelium. Tracheal epithelium shows the following: ciliated columnar cells, mucus cells, brush cells, small granular cells, and basal cells. Now, in our whatever microscope we have, you can এটা তো বলতে হবে লেখার জন্য বা ভাইভাতে বলার জন্য তোমাকে রাটো রাটো হিন্দিতে বলে রাটো রাটলো রাটলো, হ্যাঁ, তোমার মুখস্থ করে নিতে হবে। আর বাট মুখস্থ শুধু নাই, ইউ আর হ্যাভিং ভেরি গুড হিস্টোলজি বুকস। ইউ একটা ক্লাস হয়ে যাবে, যেমন তোমাদের খাতা দেখে দিয়েছি তেমনি তোমাদের যে ফর্মুলাই বলেছি এইখানে তোমরা যাবে, দেখবে, ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে, 10 মিনিট দেখে নিলে ওইখানে টুল আছে, বসে যাবে, দিয়ে ওইখান থেকে বেরোবে, কিন্তু আধ ঘন্টা বসবে, দেখবে ওয়ালে যদি ট্রেকিয়ার ছবি থাকে তাহলে দেখে নেবে। যেমন কালকে একটা তোমাদেরই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, হ্যাঁ, তো তোমার এই 10x ম্যাগনিফিকেশনে বললো যে স্যার আমাদের তো এই বইটাতে লেখা নেই, এইটাতে আমি যেটা দেখাবো তোমাদের, কিন্তু মানে একটা হচ্ছে হ্যান্ড ড্রয়িং থাকলে সেখানে তুমি ওই 10x না 40x না অয়েল ইমালশন না দিস থিং, কিন্তু তুমি দেখবে যে ছবিগুলো ওয়ালে আছে, সেই ছবিগুলো দোজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং মি, ঠিক তো? এই ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড মি, হ্যাঁ, sometimes I'm speaking in English, sometimes I'm speaking in Bengali, and you just have to raise your hand if you don't come to know or understand. Now, what I want to say is that granular cells, এগুলো কিন্তু তোমাকে বই থেকে ভাবনাটা তোমার মাথায় রাখতে হবে। ওকে, নেক্সট। Now, mucosa, the basement membrane. The thick basement membrane is the characteristic feature of trachea. HNC stain, hematoxylin and eosin. Basement membrane is present as a glassy, homogeneous eosinophilic layer. Lamina propria consists of loose connective tissue. It may show diffuse lymphocytes and small lymphatic follicles. It may show, might not see, but in the form of bronchus-associated lymphatic tissue. The lamina propria also contains numerous elastic fibers. Now, elastic fibers needs a special stain, a reticulin stain. Okay. Now, please. Submucosa. On HNE staining, it's difficult to distinguish demarcation between lamina propria and submucosa. Our submucous also contains lymphatic follicles, blood vessels, and lymphatics. You can see lymphatics you might not identify, but you might find some capillaries or some vessels with the RBCs in it. একটা সেকুলার মানে ইয়ে কন্ডিশনে এই থাকলো, এটা কেটে নেওয়া হলো, তাহলে এখানে কিন্তু অসংখ্য আরবিসি থাকবে। You'll see, most of the slides, any organ you are seeing, you are viewing, you will be seeing them. Next. Here is a schematic diagram of layers of trachea. Now, you see the cartilage or muscle layer, adventitia, seromucous glands, hyaline cartilage, the lamina propria, mucosa, submucosa, pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, lamina propria, trachealis muscle. In this two cartilages, the muscle is, you will be seeing the anterior, that part, right side is this. Okay, next. Here, this you will be observing in your histology. In
10x, then you will see in 40x. তার বেশি যেও না, ঠিক আছে? তুমি, you can view, at least you can make out something. Now you see the hyaline cartilage, adventitia, perichondrium, submucosa. These are the submucous tracheal glands, adipose tissue, adipose fat. তো টিউবের ভেতরে থাকবে না, এটা নট কমন সেন্স। ভার্টিব্রাল বডিজ আছে, এ আছে, সেখানে কুশনিং, হ্যাঁ, দি ফ্যাট কুশনিং ইজ দেয়ার টু অ্যাভয়েড any friction or this thing. I told you the previous, when you started histology, that your adipose tissue এগুলো প্যাকিং মেটেরিয়াল। একটা সুন্দর এইটুকু একটা আংটি বা কানের দুল আসছে অ্যামাজন থেকে, তো তার প্যাকিং কত সুন্দর করে রাখা আছে। সিমিলারলি ইফ ইউ ইমাজিন ইয়োর বডি ইজ লাইক দ্যাট, তোমার স্কিনের তলায় একটা ফ্যাট লেয়ার, তারপরে ডিপ ফ্যাশিয়া, এরকম করে করে তোর পরপর। when you are dissecting, already you have dissected the upper limb, so it is like that. So, and also you handle your dead bodies, not yours but the dead body, as a living body. When you are living, Suresh korbe, Lumbu korbe, the last person try to tell them, or you just take care, একটু কটনটা ওখানেই পড়ে আছে, ঢাকা দিয়ে দিলে, মুছে দিলে, আস্তে 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 আস্তে। If you can handle dead bodies as a living body, then also it will be easy to be handling your patients. এটা কি আছে, মাংস মাংস ছেড়ে দেওয়া, কেটে দেওয়া, no, it's an art of dissection. এতে কি হয়, এইটা তুমি কাল্টিভেট, কারণ আমি কিন্তু I'm telling you, minimum bleeding, minimum trauma leads to better healing, better complication. There is no complication, not no complication, but minimum complication. This is the things I encountered in last, আমি 1980 থেকেই আমার হিসাবটা করি, হ্যাঁ, as an observer, and seeing my teachers and also my great তোমার guru, my father, but I always challenge them মনে মনে, কারণ আমার দুটো গাড়ি ছিল আমার বাড়িতে, রাস্তা তেল পুড়বে তো ঠিক আছে, 25 কিলোমিটার ঘুরিয়ে আমার বেটাকে পাঠাবো, নো। হি পুট আপ দি চ্যালেঞ্জ, আই টুক ইট ইনটু মাইসেলফ। রাগ হতো, অভিমান হতো কোথায়, আমার যখন বন্ধুরা তাদের পার্সোনাল ট্রান্সপোর্টে সামার ভেকেশন, উইন্টার ভেকেশনে যেত, আমি তখন ট্রেনে ট্রাভেল করি, বাট কিন্তু দ্যাট হ্যাজ মেড মি সামথিং ডিফারেন্ট। আর এখানে তোমাদের বলছি, সময়টা নষ্ট করো না। আর কমাস, 3 মাস হয়ে গেল, তার মানে আর 6 মাস, তার মধ্যে থোরাক্সে ঢুকেছি, অ্যাবডোমেন ঢুকবো, লোয়ার লিম্ব, তারপরে হেড এন্ড নেক। সো এখানে তুমি অ্যানাটমি পড়বে, রাত্রে বিয়ে করবে। একই কথা বলছি, তার কারণ আছে। তোমার দাদারা মানে, আর লেগে থাকার অর্থই বিজয় লাভ, এটা হচ্ছে চেয়ারম্যান মাও সেতুংয়ের কথা। ইউনো মাও সেতুং, হ্যাঁ, তো চেয়ারম্যান মাও সেতুং বলেছে লেগে থাকার অর্থই বিজয় লাভ। চায়না ইজ ডমিনেটিং দি ওয়ার্ল্ড, তো লেগে থাকো যে কোনো কাজে। তো ডেফিনেটলি ইউর অল আইজ অ্যান্ড ফেস ইজ সেইং দ্যাট ইউ আর অল ব্রিলিয়েন্ট। আর পয়সা নিয়ে পড়ছি, তার জন্য তুমি পয়সা দিয়ে পড়ছি মানে তুমি হিন্নমন্যতায় ভুলবে না। তুমি ভাববে না আর তো এইমসে আছে। এইমসের একজন টিচার এসে বললো আমাকে, স্যার আমাদের 11 বছরের কলেজ, অ্যানাটমি ডিপার্টমেন্ট এরকম করে সাজানো নেই। আর 706টা না 9টা মেডিকেল কলেজ আছে ভারতবর্ষে, তার মধ্যে অলরেডি আওয়ার ডিপার্টমেন্ট, ইজ নট মাই ডিপার্টমেন্ট, বাট আওয়ার ডিপার্টমেন্ট
ইজ উইদিন 100। এটা আমি মেডিকেল কলেজ বিশেষ দেখিনি, কিন্তু আমি দিল্লিতে 2.5 বছর ছিলাম, আমি জানি, বিভিন্ন কনফারেন্স করেছি, তাতে জানি। তো আই টেল ইউ, বিকজ ইউ হ্যাভ আ পার্ট কমপ্লিশন, নো, একটা পরীক্ষা হবে না এটা, তাহলে আই এম জাস্ট টু বুস্ট ইউ আপ, অ্যান্ড অফকোর্স at the end of the day, নয়, beginning of the day, honey and my recipe. Okay, and there are more than 50 to 60 or 70 varieties of honey. তোমরা কারা কারা ফেসবুক ফলো করো? কেউ না? হ্যাঁ, না না, তো ফেসবুকে স্বর্ণেন্দু সরকার পোস্ট করে, আর বাংলাদেশের ক্রেজিনেস, আই উইল সে ক্রেজিনেস, বাংলাদেশে যেভাবে খেজুরের গুড় এইসব তারা যেভাবে পোস্ট করে, হানি এত ছাট, তোমার যদি এখন ধরো শীতকাল, তো তোমার একটু কফি হানি স্বর্ণেন্দুকে অর্ডার করবে, কফি হানি, ইউ টেক, ইউ গেট দি অ্যারোমা অফ কফি, যারা কফি ভালোবাসো, ঠিক আছে। যখন লিখে দাও বন্ধুদের জন্য, কেন এটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আমি? আশা দেখে চিনতে কি করে রাস্তায় ড্রেস কোড আছে, কার্পেট শাড়ি, তারপর ওখানে গিয়ে দেখবে হলুদ শাড়ি, পিঙ্ক শাড়ি, ব্লু শাড়ি। Why is she called Asha? Her role is health system. That's a primary care number because primary care আমি বলেছি, আমি বলি সবাই বলেছে যা ফার্স্ট লেভেল অফ কন্টাক্ট ফ্রম ইন্ডিভিজুয়ালস, ফার্স্ট লেভেল অফ কন্টাক্ট। আশা কি করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আশার কাজ হচ্ছে মোবিলাইজ করা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাদের যেরকম যেটা হেলথ সার্ভিসেস দরকার, তাদের যা অ্যাডমিশন দরকার, সেটা তাদের পাঠিয়ে পৌঁছে দেওয়া, তাদের দরকার পৌঁছে দেওয়া, বা তাদের যদি হেলথ সেন্টার ভিজিট করতে হয় তাদের সেন্টারে নিয়ে আসা, হসপিটালে নিয়ে আসা, ওরা হচ্ছে মোবিলাইজের হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে? মানে আমাদের হেলথ সিস্টেম এভাবেই কাজ করে, এভাবেই কাজ করে। বিকজ আমাদের কি হলো, আমরা যারা এডুকেটেড, সোকল্ড আমরা এডুকেটেড, শহরে থাকি, আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো, আমাদের পয়সা আছে, আমরা আমাদের কিছু হলে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের এই প্রবলেমটা, আমাদের এটা দরকার, আমরা নিজেরা ডাক্তারের কাছে যাব। তো আমাদের অ্যাকচুয়াল যে ভারতে আমরা আছি, অ্যাকচুয়াল যারা পেরিফেরিতে থাকে, তাদের সে বোধটাও নেই যে আমাদের এখন দরকার। সেই জন্য এটা আমরা প্রথমে বলছি, এটা হলো রেসপন্সিবিলিটি, এটা রেসপন্সিবিলিটি। তুমি ভালো থাকবে, সেটা সরকারের রেসপন্সিবিলিটি। তার জন্য এত কিছু হেলথ সিস্টেম করা, এত টায়ার সিস্টেম করা। শুধু ডাক্তার বসে দিলেই তো হলো না, ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা এইভাবে চলছে সিস্টেম। আইসিডিএস ভেরি গুড। তোমার নাম কি? ওড়িশা। ভেরি গুড। কি হয় আইসিডিএস? গ্রামে গেলে কিন্তু আইসিডিএস বললে আর তাকিয়ে থাকবে, হোয়াট আইসিডিএস সেন্টার কোথায় বলতে পারবে না। গ্রামে কি বলে? খিচুড়ি স্কুল। খিচুড়ি স্কুল, আঙ্গনবাড়ি, এগুলো বলে, ঠিক আছে? শুনেছেন? আমি শুনেছেন খিচুড়ি স্কুল। আইসিডিএস এ কারা যায়? বেনিফিশিয়ারি কারা আইসিডিএস এ? 5 না 6? 5 না 6?
6. নিউট্রিশন দেওয়া হয়, আর কি দেওয়া হয়? প্রি স্কুল এডুকেশন, এটাও তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে প্রি স্কুল এডুকেশন দেওয়া হয়। বাচ্চারা আসে, এবার আমাদের এমনি গেলে যেমন তোমাদের দায় করে এসেছো যে পরীক্ষায় পাস করবো না, ওই জন্য এসেছো। গ্রামের বাচ্চাদের বা কমিউনিটির বয়ে গেছে, পাস করা ফেল করার কিছু যায় আসে না, ওখানে টাকাও পাচ্ছে না, তাহলে কেন যাব? তাদের কিছু একটা আমরা হেলথ বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে, আমরা খেতে দিচ্ছি, তাদের প্রি স্কুল এডুকেশন দিচ্ছি। আর কারা যায় আইসিডিএসে জানো কি দেয় বলো তো? এক এক দিনের মেনু এক এক রকম থাকে, ওদের খাবার থাকে, ডিম থাকে, লোকাল সিজনাল সবজি। আর কেউ যায় আইসিডিএসে বাচ্চা ছাড়া? প্রেগনেন্ট মায়েরা যায়। ট্রেনিং অফ লোকাল ডায়েট, কে আসা হতে পারে? 25 থেকে 30 বছর, ম্যারেড, উইডোর অর ডিভোর্স, মানে একবার বিয়ে হতে হবে তার, কোনো আনম্যারেড মেয়েকে আশা করা যাবে না। ফর্মাল এডুকেশন আপ টু ক্লাস 8 মিনিমাম। হাজার লেখাটা কি লিখেছি? একটা আশা কত পপুলেশনকে দেখতে পারে? একটা কিন্তু এখানে দেখবে এটা হচ্ছে তোমরা থিওরিটিক্যালি করছো, প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে দেখবে কোনো আশা দেখবে বলছে ম্যাডাম আমার তো হাজার কি ম্যাডাম প্রচুর পেশেন্ট দেখতে হয়, প্রচুর বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয়। এগুলো হচ্ছে আইডিয়াল সিনারিও, সব কিছুরই অ্যাভারেশন হয়, এগুলোরও অ্যাভারেশন। তারপরে কি সাব সেন্টার লেভেল, একে কি ছিল? প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, ভিলেজ লেভেল ছিল, সাব সেন্টার covers 5,000 population in general and 3,000 in hilly tribal area. It is hard to reach area, যেখানে population density কম বা hard to reach area. Two types, type A, type B. I am not going through these details, পরে পড়ে নেবে, বইতে সব আছে। সার্ভিস কি দেওয়া হয় সাব সেন্টারে? এগুলো প্রপার গ্রামের ছেলেমেয়েরা যারা আছে বলতে পারবে, অথবা যারা পড়ে এসেছে। এখানে লেখাও আছে। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ওকে, এই লেখা আছে দেখো, এমসিএইচ কেয়ারটা কি? এমসিএইচ তাহলে মাদারকেও কেয়ার দিই, চাইল্ডকেও কেয়ার দিই, তাই? এই এনসিপিসির নাম শুনেছো? এনসিপিসি অনেকে গ্রামে বলে মাসপিসি। একটা বই দেখবে, প্রেগনেন্ট মায়ের একটা সবুজ বই হাতে নিয়ে ঘোরে, দেখেছো? এখানে কাউকে দেখেছো? এই পেডিয়াট্রিক্স ওখানে ওয়ার্ডে গেছো একবারও, মানে ওপিডিতে বা কোথাও? ঠিক আছে, ওটা আমরা দেখতে পাবো, ওখানে দেখতে পাবে। হ্যাঁ, একটা বই হাতে থাকবে। বই বেসিক্যালি ওটার মধ্যে সবকিছু লেখা থাকে, ঠিক আছে? কি কি লেখা থাকে, কিভাবে প্রেগনেন্সির সময় কি কেয়ার নেবে, কতটা ইমিউনাইজেশন হচ্ছে, আয়রন ক্যালসিয়াম পড়ে দেওয়া হয়েছে, পুরো সব ডিটেলসে লেখা থাকে। প্রত্যেকটা প্রিনেটাল যে চেকআপগুলো হয় সেটাও লেখা থাকে, তো সেটা তোমরা দেখতে পাবে। 1 থেকে
ঠিক আছে, এই ব্যাচে যারা আসতে পারেনি ওই ব্যাচে যাওয়া যাবে না। যে ব্যাচেটা সেই ব্যাচে, ঠিক আছে? এটা কোচিং সেন্টার নয়, এই ব্যাচে আসতে পারেনি স্যার ওই ব্যাচে পড়িয়ে দিন, এটা হবে না। আর কি হয়? আর কি লিখতে পারবে? আমরা কিন্তু সাব সেন্টারে যাচ্ছি না। কিছু কিছু এনি কোয়েশ্চেন আমাদের সাথে কথা বলো। আমরা তোমাদের পড়াচ্ছি না, জাস্ট একটা ওভারভিউ দিচ্ছি। কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে আমাদের বলো। সাবসেন্টারে কি দেখতে পাচ্ছ না বলো তো, যেটা হেলথ সেন্টারে থাকে ইউজুয়ালি? হোয়াট ইজ ওয়ান থিং ইউ ক্যানট সি ইন সাবসেন্টার? ট্রিটমেন্ট দেখতে পাচ্ছ কিছু? ট্রিটমেন্ট অ্যাডমিশন, পেশেন্ট ভর্তি হতে পারবে কিছু হলে? কোনো ডাক্তার আছে সাবসেন্টারে? ডাক্তার এখনো নেই, দুটো লেভেল করে গেলাম, ভিলেজ লেভেল, সাব সেন্টার লেভেল। ডাক্তার কিন্তু এখনো দেখা নেই, আমরা আরো উপরে বসে আছি। এনসিই শেয়ার ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ কেয়ার বলতে ফ্যামিলি প্ল্যানিং। ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ কি কি সার্ভিস দেয়? কন্ট্রাসেপশন আর কি? একটা শুনে থাকবে পরে করবে ক্যাফেটেরিয়া অ্যাপ্রোচ বলে। তোমার এটা দরকার, তোমার এটা দরকার না। ক্যাফেটেরিয়াতে আমরা কি বসে ডিসকাস করি, তুমি এটা বলো তোমার এটা কি লাগবে, আমরা ডিসকাস করে আলোচনা করি। 3-4টা অপশন দেওয়া হয়, ফ্যামিলি প্ল্যানিং তোমরা এই মেথডে করতে পারো, তোমাদের জন্য এটা প্রবলেম, এটা সুবিধা হবে, সেগুলো বলে দেওয়া হয়। সেগুলো কাউন্সিলিং আর পেশেন্ট চুজ করতে বা চুজ করবে সে কোন মেথড কনফার্মেশন নেবে। কন্ট্রাসেপশনের অনেক রকমের মেথডস আছে, কি কি জানো? কপারটি, আচ্ছা, আর কপারটি হলো আইইউডি, আর আইইউডি মানেই কপারটি। আইভিএফ তো হলো আইভি, এ তো উল্টো হয়ে গেছে। একটা কি হতে পারে পার্মানেন্ট, মেয়েগুলো বলছে ভ্যাসেক্টমি, ছেলেগুলো বলছে লাইগেশন। পার্লারে হলো ঠিক আছে, আর কি রকম হয়? পার্মানেন্ট ছাড়া হতে পারে টেম্পোরারি। তাহলে বাট বাকি সব যা যা হচ্ছে সব পার্মানেন্ট হলে তো ভালো। আইওডি, ন্যাচারাল মেথড, বেরিয়ার মেথড, তারপরে আসছে ওষুধ। ওষুধের কিছু নাম বলতে পারবে? ওসিপি কি কি বললো আমি লিখছি, তোমরা যেটা বলবে আমি লিখবো। মালা এ, মালা কি, হ্যাঁ সবাই। তারপর সেই সিম্পাসেন্টি আনওয়ান্টেড পজিটিভ আইপিএল। পিওপি প্রজেস্টেরন অনলি পিল, যেটা বলার চেষ্টা করছে। শুধু প্রজেস্টেরন, এটার মধ্যে কি আছে? এফ মানে কি? নন এপিস্টেরন, ডেসোজেস্টেরন, এগুলো কোথায় দেখে নেবে। এগুলো হচ্ছে কম্বিনেশন। পিওপি মানে শুধু প্রজেস্টেরন থাকবে। ফিজিওলজি পড়েছো না? বুঝতে পারবে না। পড়েছো না? হরমোনাল অ্যাক্সিস তাহলে পড়ে নেবে। কেন শুধু প্রজেস্টেরন দেবো, কেন কম্বিনেশন দেবো,
পেশেন্টদের মুখে শুনতে পাবে। নন হরমোনাল, অন্তরা, ছায়া, কিছু নাম শুনেছো? অন্তরাটা নন হরমোনাল নয়, ছায়া নাম শুনেছো? সেন্ট্রোমাটা দেবো। অন্তরা এবার কি সেন্ট্রোমা কোনটা হরমোনাল, কেন নন হরমোনাল, এগুলো পরে তোমাদের যখন ক্লাস নেওয়া হবে বলা হবে। নামগুলো শুধু শুনে রাখো, ছায়া, অন্তরা, এগুলো তো তোমরা জানো। মালাইন, মালারি, আর প্রপার্টি রয়েছে, আর কন্ডম রয়েছে। আর কিছু হয়? মেল কন্ট্রাসেপশন হয়? মেল কন্ট্রাসেপশন কি হয়? কিছু ওখানে নিউজে বেরিয়েছিল কিন্তু। দেখে নেবে গুগলে সার্চ করে। আর কি সার্ভিস দেওয়া হয়? কাউন্সেলিং। কাউন্সেলিং কি কাউন্সেলিং হবে? মেডিসিন নেবে না, সার্জারি, ওই কাউন্সেলিং, নিট পিজির কাউন্সেলিং। তাহলে যা বোঝো ওটাই বলো, আলাদা করে মানে এটা ডেফিনেশন আমরা চাইনি, তোমরা কি বুঝছো সেটাই বলো। কাউন্সেলিংয়ে কি হয়? তোমাদের অপশন দেওয়া হয় কোন কলেজ নেবে। পরে এগুলো অনেক ক্লাস হবে, পরে পড়ে নেবে। অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ, আচ্ছা অন্বেষার নাম কেউ শুনেছো? অন্বেষা ক্লিনিক কে শুনেছে বলো? কেউ একটা হালকা করে হ্যাঁ শুনলাম। আচ্ছা অ্যাডোলেসেন্ট কারা? তোমরা কি অ্যাডোলেসেন্ট? কত কোন এজ গ্রুপে অ্যাডোলেসেন্ট বলো? অন্য স্টেটে কি বলে আমি জানি না, অন্য স্টেট কি বলে আমি জানি না। এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে অন্বেষা আর বাইরে আর্টস বলে, তাই? ওড়িশায় কি বলে ম্যাডাম? ওড়িশায় কি বলে? অ্যাডোলেসেন্ট ক্লিনিক অন্বেষা। দেন
ঠিক আছে, আমরা এটা গিয়ে দেখবো। অন্বেষা ক্লিনিক আমাদের ওখানে রান হয়। আমরা কিন্তু সাব সেন্টারে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? তাও এই সার্ভিসগুলো সবগুলোই প্রোভাইড হয়, কিছু কিছু যাই হোক। অ্যাডোলেসেন্ট হেলথ 10 থেকে 19 এই বয়সটা নিয়ে আমরা আলাদা ক্লিনিক আছে। কি করা যেতে পারে? অ্যাডোলেসেন্টদের কি প্রবলেম হয়? এটা কি পিরিয়ড? পিউবার্টাল পিরিয়ড, তাই তো? পিউবার্টাল পিরিয়ডে ফিজিক্যাল মেন্টাল বহুত চেঞ্জেস আসে। মেয়েদের মেনার কি হয়? সেফ মেনস্ট্রুয়াল হাইজিন, মেনস্ট্রুয়েশন প্র্যাকটিস, এগুলো ফ্রিতে, ফ্রি অফ কস্ট স্যানিটারি ন্যাপকিন দেওয়া। ছেলেদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই? টিনেজ প্রেগন্যান্সি, যেগুলো ধরো আনম্যারিড প্রেগন্যান্সিটা টিনেজ প্রেগন্যান্সি, তাদের অ্যাবর্শনেরও কাউন্সেলিং করা হয়, ঠিক আছে? আনসেফ যাতে অ্যাবর্শন হয়, কারণ লোক লজ্জার ভয় লোকে বলবে না ভাই। এবং যেগুলো আনসেফ অ্যাবর্শন হয় এবং বাচ্চাগুলো মেয়েগুলো মারা যায়, কমপ্লিকেশন চলে আসে, লোক লজ্জার ভয় প্রথমত বলবে না। এটা আমার একটা অন্বেষা ক্লিনিকে আমি একজন কাউন্সিলরের সাথে কথা বলেছিলাম। বলছে আমি এখানে এত প্রেগনেন্সি রেট এত বেশি কেন? আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমিও কলকাতার লোক, আমি অত বুঝি জানি না, আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এত ব্যাপারটা এত বেশি কেন? প্রথমত ওখানে এন্টারটেনমেন্টের কিছু ব্যবস্থা নেই, লোকেদের হাতে মোবাইল, সেক্সটাই একমাত্র এন্টারটেনমেন্ট। সেই কারণে এই গন্ডগোলগুলো হয়ে আছে। কিছু কিছু লোক থাকে হাইপার হয়ে জাস্ট এক্সপিরিয়েন্স করবো, যেরকম বিদেশের কালচার, আমাদেরও আছে এরকম কালচার, বাট সেই ব্যাপারটা নয়। তো সেফ প্র্যাকটিস সেটা অ্যাডোলেসেন্টদেরও দেওয়া হয়। তারপর আইডিএসপি আছে, এটা বলতে পারবে? এটা কি একজন বললো? ওয়াটার সোর্স, আমাদের মতো যারা আমরা শহরের লোক বা কলকাতার লোক বা মেজর সিটির লোক, কল খুললাম চলে এলো। গ্রামে সেই অপশনটা থাকে না। তোমাদের এই বেল্টে রয়েছে, তোমার ফ্লোরাইড রয়েছে, আর্সেনিকের প্রবলেম রয়েছে, এদিকে ফ্লোরাইডের প্রবলেম বেশি জলে। সেফ ওয়াটার সোর্স, ওখানে জলের সোর্স যেমন কুয়ো, ওয়েল ওয়াটারকে কিন্তু স্যানিটাইজ করা হয়। স্যানিটাইজ করা হয় বলতে ক্লোরিনেশন করা হয় ওখান থেকে, কিন্তু এটা এখান থেকেই করা হয়, সাব সেন্টার থেকেই করা হয়। খাওয়ার জলের সোর্স, কারণ হেলথ অ্যাজ এ হোল প্রথমে যেটা দেখানো, ফুডটাও একটা সেফ ফুড, যেটা স্যানিটেশন পার্ট অফ হেলথ, সেখানে ওটাও দেখা হয়। আর হেলথ প্রমোশন করা হয়। হেলথ প্রমোশনের ক্লাস হবে, পরে বুঝবে হোয়াট ইজ হেলথ প্রমোশন, কি বৃত্তান্ত না বৃত্তান্ত। তোমরা জানো, আমি যদি এক্সাম্পল দিই বুঝতে পারো হোয়াট ইজ হেলথ প্রমোশন। সবই জানো, শুধু ডান্স করে জানো, সবই তোমরা জানো, সবই দেখতে। ন্যাশনাল হেলথ, আচ্ছা ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম কেউ কিছু নাম বলতে পারবে? ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রাম
পোলিও শুধু বাচ্চা হলে আমাদের যা রোগ হবে আমরা শুধু পোলিও খাওয়াবো, আমরা আর কোনো রোগ হবে না। পোলিও ছাড়া আর কোনো রোগ হয় না, তাই তো? কি হয় বলো? BCG, এই তো BCG কেন দিই? হ্যাঁ, নাম জেনে লাভ নেই, এটা এমসিকিউ হচ্ছে না, এইচএস পাস করে গেছো। হ্যাঁ, মাইক্রোবায়োলজিতে লাগবে। For which disease? BCG টা কি? ভ্যাকসিন। BCG BCG হলো, আর একটা কি হলো? পোলিও হচ্ছে ওপিভি। ও মানে কি? ওরাল। এটা কি? ইন্টারমিডিয়েট। I মানে কি এখানে? ইনজেকশন। Injectable BCG তে কি ট্রিটমেন্ট করি? কোন রোগের জন্য BCG দিই? টিবি। এটা পোলিও। পিএম প্রধানমন্ত্রী না, পোলিও মাইলেটিস। আর কি রোগে দিই? এমপিভি, এমএমআর। এমএমআরটা ঠিক নয় রোগে। মাউস আর এটা কি? আর রুবেলা। আচ্ছা, আর কি দিই? তোমরা নিতেই থাকো যে ভ্যাকসিনটা সবসময় আমরা নিতে থাকি। টিটেনাস কি একা দেওয়া হয়? শুধু টিটি হিসাবে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, দেওয়া হয় বড় বাচ্চাদের। ডিপিটি শুনেছো? ডিপিটি, ডিটি। ডিপিটি আলাদা আলাদা দেবো, একসাথে দেওয়া যাবে কি? আর কি দেওয়া হয়? বলেছো অনেকগুলোই, বলেছো খেলা করে অনেকগুলোই হয়েছে। হেলথি। আচ্ছা, আর এই তো হেপাটাইটিস বি। আর কি রোগে দেওয়া হয়? এটা কি গো? পেটা। পেটা মানে কি? পাঁচখানা ভ্যাকসিন আমরা একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। আর
ফিল্ডে কতটা দেখতে পাবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যখন ক্লাস হবে আমরা দেখিয়ে দেবো। আজকের ইচ্ছা করে আনিনি আমরা, ফিল্ডে একবার দেখে নেবে, জাস্ট এটা ওরিয়েন্টেশন, তোমাদের ডিটেলস পরে আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হবে, কিন্তু জিনিসগুলো যেন মাথায় থাকে। ওখানে গিয়ে যেন তো ব্লাইন্ড আছে ব্যাট হয়ে যাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি না এটা বলতে না। আমাদের ভ্যাকসিনটা দেখছো, প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন কোন ডিজিটাল দেওয়া হয়। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, ভ্যাকসিনটা কিরকম দেখবে আমরা যাবো, কোথায় যাবো, এখন আমরা সেখানে পৌঁছোই না, আগে পৌঁছোই। নানুটা কি? নানুটা একটা ব্লক। ব্লকে আমরা ডিজিটাল করলাম, সেন্টার করলাম, ঠিক আছে? এরপর আছে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। তো নানুকে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার, ব্লকটা তাহলে ব্লক থাকবে, বিপিএইচসি ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। দুটো দিয়েছি, একটা ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আর একটা অ্যাডিশনাল প্রাইমারি হেলথ সেন্টার দিয়েছি। তো নানুটা হচ্ছে ব্লক প্রাইমারি হেলথ। অল দ্য সার্ভিস, যা যা সার্ভিস নিচে লেভেলে দেখবে সবকিছু সার্ভিস ব্লকেও দেওয়া হয়। এটাকে একটা সিএসসি বলে, সিএসসি অথবা রুরাল হসপিটালও বলে। ওখানে গিয়ে কোথায় যে ভ্যাকসিন নিয়ে আমরা বলছি, কারণ ভ্যাকসিন তোমরা কি দেখবে কি এরকম সাজানো আছে বইয়ের র্যাকের মতো, ভ্যাকসিন কোথায় রাখা থাকে? ফ্রিজে। কি কি ফ্রিজে? ডিপ ফ্রিজ। দেখেছো নর্মাল ফ্রিজে থাকে না, নর্মাল ফ্রিজে থাকে না, ঘরে যে ফ্রিজ থাকে ওই ফ্রিজে থাকে না। দেখেছো ফ্রিজগুলো কিরকম হয়, কখনো দেখেছো? আইস লাইন রেফ্রিজারেটর বলে, আইএলআর। ম্যাডাম রেফ্রিজারেটরটা দেখো, আইএলআর। নামটা কি বলছে? আইস লাইন, মানে আইস লাইন রেফ্রিজারেটর। আইসক্রিম দোকানে যেরকম থাকে ওইরকম দেখতে। আইসক্রিম দোকানে দেখেছো আইসক্রিমগুলো যেটার মধ্যে রাখা থাকে, আইএলআর কাইন্ড অফ ওরকম দেখতে। ম্যাডাম ছবি দেখাচ্ছে, ম্যাডাম ওটা বলে দিচ্ছে। আয়রন হচ্ছে আইসক্রিম রেফ্রিজারেটর। কেন এরকম নাম কেন? বাড়িতে রেফ্রিজারেটর ডিফারেন্ট বাড়িতে রেফ্রিজারেটর এটা ইনভার্টার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা চারপাশে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে একটা লেয়ার অফ থাকে, এটা ইলেকট্রিসিটি দিয়ে ওটা সলিড আছে। কেন? So that without electricity also it can keep the temperature inside from 5 degree to 40 degree. কেন করতে হবে টেম্পারেচার মেইনটেইন করতে হবে? ভ্যাকসিনের কি লাইভ ভ্যাকসিন, অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন বা ওগুলো নামগুলো শুনেছো? টিটেনাসটা কি টক্সয়েড নাকি টক্সিন না টক্সয়েড? Tetanus is live vaccine. টিটেনাস অ্যাটেনুয়েটেড ভ্যাকসিন। এখন তো বলি টক্সিন, টক্সিন না টক্সয়েড? টিটেনাস রোগটা হলো অবশ্যই টক্সিক, ভ্যাকসিনটা নিশ্চয়ই টক্সিন হবে না, টক্সয়েড। ওটা মাইক্রোবায়োলজিতে পড়বে, হোয়াট ইজ টক্সিন এন্ড হোয়াট ইজ টক্সয়েড। ঠিক আছে ম্যাডাম, প্লিজ ক্যারি অন। ওই আয়রা যে কিসটা দেখতে তোমরা, এটা আমাদের টিএসসি লেভেলে, সিএসসি লেভেলে তোমার এই ভ্যাকসিনগুলো সবকটা এখানে রাখা হলো। ভ্যাকসিনগুলো রাখার একটা পদ্ধতি আছে, there is a way to give the vaccines from the bottom to the top. In agro তোমাদের যে fridge আছে, which part is the coldest and which part is the warmest? In the fridge, top one coldest and যেখানে সবজি থাকে সেটা করো। হ্যাঁ, here it is opposite. It is the bottom one is the coldest and the top one is the warmest.
যে ভ্যাকসিনগুলো বলিস তার মধ্যে দেখ জেইটা কি জাপানিজ এনকেফেলাইটিস, তারপরে কি রোটাটা কি রোটা ভাইরাস, এটা বাচ্চাদের খুব কমন কজ অফ ডায়রিয়া। আর পিসিভিটা কি আজকাল ফ্লু সিজনে খুব বলছে কিন্তু বাচ্চাদের দেওয়া হয় ইনজেকশন। নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাকসিন, সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া হয় বাচ্চাদের মধ্যে একদম পিসিভি। তারপরে এখন আরেকটা আরো বড় ডিজিজ হচ্ছে, সেটা এখন ভ্যাকসিন বেরোয়নি, কিন্তু এটা মেইন কজ অফ নিউমোনিয়া চিলড্রেন হচ্ছে নিউমোকক্কাল ভাইরাস। সেটা এগেইনস্টে পিসিভি। তাহলে কি হলো, নিজের থেকে তোমার লাইভ ভ্যাকসিন বা তোমার এগুলো লাইভ ভ্যাকসিন মানে কি, তাহলে ভাইরাস ওকে। আস্তে আস্তে যখন ছোট রোগের পরে তারপরে টিবি ভ্যাকসিন হচ্ছে, টিটানাস টক্সয়েড, টক্সয়েড বলছো, ইন্টারনাল লাইভ ভ্যাকসিন, টক্সয়েড ভ্যাকসিন, তারপরে ডিপিটি, আইপিভি, পেন্টা, হেপাটাইটিস, এগুলো সব টিবি ভ্যাকসিন, সব করে টিবি ভ্যাকসিন, ঠিক আছে। তাই জন্য এদের হচ্ছে ফ্রি সেন্সিটিভ, এরা ফ্রি সেন্সিটিভ, এদের কারেক্টারও দেওয়া হয় টি সিরিজ ভ্যাকসিন। সবকটা ধরে ঠিক আছে, দেখো টিটি, ডিপিটি, পেন্টা, হেপাটাইটিস, এই চারটা তো মেইনলি টি সিরিজ ভ্যাকসিন বলা হয়। এরা ভেরি ফ্রি সেন্সিটিভ, মানে এদের বেশি ঠান্ডা লাগে, আইসের ফর্মেটে থাকে, হ্যাঁ, লিভারের আইসের ফর্মেটে এরা খারাপ হয়, তো তাই জন্য এদের উপরে রাখা হয়। আর তারপরে সবার উপরে রাখা হচ্ছে ডাইলুয়েন্ট। এইভাবে হচ্ছে ডাইলুয়েন্টটা কি জিনিস? ডাইলুয়েন্টটা কি জিনিস? ইনজেকশনগুলো কি ফর্মে থাকে? সব লিকুইড ফর্মে থাকে না, পাউডারের মতো থাকে, সেটাকে রিকনস্টিটিউট করতে হয়। এবার কার রিকনস্টিটিউট করতে কি লাগে? ডিসিজির একরকম লাগে, বাকি ভ্যাকসিনের আরেক রকম লাগে, সেটা যখন ভ্যাকসিন ডিটেলসে পড়বি তখন পড়ানো হবে, এটা ওই ক্লাস নয়, জাস্ট জেনে রাখ, ঠিক আছে। এক একটা ভ্যাকসিনের ডাইলুয়েন্ট এক একটা জিনিস, ঠিক আছে। এবারে হচ্ছে এই ভ্যাকসিনগুলো আসলো কিছু ভ্যাকসিন গেল সাবসেন্টারে গেল, সবাইকে দেওয়া হলো, কিছু ভ্যাকসিন বেঁচে গেল, সেগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়, সেগুলো সবকটা ফেলে দেওয়া হয় না। সাম ভ্যাকসিন যেমন এই বছরের ভ্যাকসিন যেটা বলছো, এগুলোকে আর ইউজ করা যাবে না, কিন্তু বাকি সব ভ্যাকসিন আগে যেই ছিল না এখন যেইটাও এটা চলে এসেছে, এখন রিটার্ন করা যেতে পারে, ওই ডেটে এখানে কি ডেট এক্সপায়ার করে ইউজ করা যাবে, বাট এখানে স্টোর এন্ড ইউজ ওখানে একটা আইএলআর দেখলে আরেকটা জিনিস, এই যে টেম্পারেচার যে মেইনটেইন হচ্ছে আমরা বুঝবো কি করে? আমরা ভেতরে গুঁজে দিলাম, আর তো আমরা দেখার উপায় আছে কি? কোল্ড চেন বলে একটা জিনিস শুনতে পাবি, কোল্ড চেন মনিটর। এই এর টেম্পারেচার মেইনটেইন হচ্ছে নাকি ওখানে দেখবি, ওখানে একটা খাতা বাইরে থাকে, চার্ট মেইনটেইন করে, ওখানে গেলে দেখতে পাবি। চার্ট মেইনটেইন করে ওটার মধ্যে একটা ছোট করে কনভার্জন আমরা কনভার্টারটা দিয়ে দেখা হয়। কোল্ড চেন মানে কেন আমরা কোল্ড চেন মেইনটেইন করছি? কোল্ড চেন কোল্ড চেন হচ্ছে system of storage and transportation of these vaccines only from the highest level, even central level, যেখানে manufacture হয়ে আছে, সেখান থেকে একদম outreach level অবধি তাদের system of storage and transportation at optimum temperature. Optimum বলতে এখানে mainly vaccine এ রাখা হয় যে কার কার টেম্পারেচার লাগে, কিছু ভ্যাকসিনের 20 থেকে 8 ডিগ্রি টেম্পারেচার লাগে, কিছু ভ্যাকসিনের -15 to -10 লাগে, তো তাদের যেমন টেম্পারেচার লাগে সেই টেম্পারেচারে স্টোরেজ করা হয়, ট্রান্সপোর্টেশন করা হয়, পুরো সিস্টেমটা এটাকে কোল্ড চেন বলে। তার মধ্যে
বক্স দিয়ে দেওয়া হয়, ওটাকে বক্সটাকে বলে হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। বলে হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে ম্যাক্সিমাম পরিমাণে ভায়াল ধরে এটাতে করে নিয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা বলো, এই ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারটা খুললে এটাতে লিড থাকে, লিডের মধ্যে ঠান্ডা থাকে, লিডটা খুললে ভ্যাকসিনগুলো মাস্টারকে নিয়ে যাওয়া হয়। চারটা থেকে সাদা জিনিসগুলো ছিল কি? আইসটা কি? আইসটা কোথা থেকে আসে? কি করে বানায় আইসটা? ডিফিউজার যেটা বলছো ঠিক আছে, কিন্তু ডিফিউজার কিন্তু এরকম সিএসসি আমার সবে ডিফিউজার আইসটা বানানোর জন্য কাজে লাগে। পিএসসি থেকে নিচে পাবে, সেন্টারে পাবে। আইসটা আসে, আইসটা তোমার আইসটা কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, আমি কিছু বললাম না, কিছু ভ্যাকসিন ফ্রি সেন্সিটিভ ভ্যাকসিন, কিছু ভ্যাকসিন ফ্রি সেন্সিটিভ ভ্যাকসিন, তো সেইভাবে ওর মধ্যে রাখতে হবে। রাখার টেকনিকও আলাদা আলাদা আছে। তুমি যদি ফ্রি সেন্সিটিভ ভ্যাকসিনটাকে ওই আইসটাকে গায়ে লাগিয়ে রেখে দাও, ওখানে শুকিয়ে দেখবে ওটা খারাপ হয়ে গেছে, ইউজ করতে পারবে। এবার ভ্যাকসিন খারাপ হয়েছে বুঝবো কি করে? কি করে বুঝবে? এত কিছু মেনটেন করার পরেও আমাদের আবার ডবল চেক যে আমাদের ভ্যাকসিনটা ঠিক আছে কি নেই, কোল্ড চেন মেনটেন হয়েছে নাকি। ওখানে গিয়ে বারবার দেখবে, ওখানে দিদি থাকবেন, পিএম বা দিদি থাকবেন, দেখাবে কোল্ড চেন কথাটা বারবার শুনতে পাবে, যেটা ম্যাডাম এত সুন্দর বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিছু লোক ঘুমালো, কিছু লোক শুনলো। তো কোল্ড চেনটা কি, এটাও একটা জিনিস এখানে। কোল্ড চেনটা মেনটেন হচ্ছে কিনা আমরা দেখি, কি করে দেখেন? এখানে ভিপিএল লিখেছে, ভিভিএম দিয়ে দেখি। ভিভিএমটা কি? ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর। এটা কিছুটা এক্সপায়ারি ডেট থাকে, দ্যাট ইজ देयर, কিন্তু তার কিছু খারাপ হয়ে যাবে। কি দেখো, কি কোল্ড চেন মেনটেন হয়েছে দেখা গেল তো বাইরে যে সার্ভিসটা এটা একটু আগে থেকে যখন ভ্যাকসিন ম্যানুফ্যাকচার হয়ে আসে, নতুন একটা ফ্রেশ ভ্যাকসিন, তাহলে বাইরে এখানে সার্ভিসটা ঠিক কালার থাকে, ভেতরে সোয়েটটা লাইট কালার থাকে। তো এটা হচ্ছে মানে এই ভ্যাকসিনটা ইউজ করা যায়, ভ্যাকসিনটা ভায়াবল আছে, ঠিক আছে। তারপরে আস্তে আস্তে কি হবে, যত টাইম যাবে যত বেশি হিট পাবে, একটু তো হিট পায়, কারেন্ট এখানে যখন ইনজেকশন দেওয়া হবে তখন হিট পাচ্ছে, তখন কি হবে? তখন ভ্যাকসিন বাজারে বার করছে, আয়টা থেকে বলতে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে রাখো, তখন একটু হিট পাচ্ছে, আর বাইরে রাখো ভ্যাকসিন দিতে বাজারে, তখন একটু হিট পাচ্ছে। আস্তে আস্তে কি হয়, ভেতরের স্কোয়ারটা ঠিক হতে থাকে, ততক্ষণ অব্দি ইউজ করা যায়। The moment the outer color matches the inner color, that means vaccine का এখন use করা যাবে না। কেন? হিট এক্সপোজার দেখতে ভ্যাকসিনের ভিতরে কম্বিনেশনগুলো খারাপ হয়ে যাবে, স্পেশালি যখন দেখি যে ভেতরে পার্টটা আরো ঠিক হয়ে যাবে, তখন ইউজ করা যাবে না, তখন ভ্যাকসিনটা লাইক ভ্যাকসিন ফাইল মনিটরটা ওইটা ভায়াবল কিনা। কেন হচ্ছে? why is it getting darker? ভেতরে সোয়েটটা কেন ডার্ক হয়ে যাচ্ছে? ব্যাকটেরিয়াটা আপনার যে বানানো যে অ্যাকুমুলেটেড হিটটা পেতে 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 ওটা কালারটা চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে। সেটা হিট সেনসিটিভ ভ্যাকসিনে না থাকে, টি সিরিজ ভ্যাকসিনের কালারটা কিন্তু আছে, ঠিক আছে। আবার অন্যগুলি ভ্যাকসিনের সাথে লাইট সেনসিটিভ থাকে, যেগুলো ফ্রি সেনসিটিভ থাকে, যেমন বললাম ফ্রি সেনসিটিভ ভ্যাকসিনগুলো টেস্টটা আলাদা কনসিডারেশনগুলো পড়া যাবে। আপাতত যেগুলো আমরা দেখতে পাবো সেটা বলছে যে ভ্যাকসিন দিতে পারবে, যেগুলো ফ্রি সেনসিটিভ ভ্যাকসিন দিতে পারবে, সেনসিটিভ ভ্যাকসিন দিতে পারবে, তার কি করে আলাদা ব্যাপারটা দেখতে পারবে, আর তাহলে ভায়াবল আছে কিনা, ঠিক আছে। আচ্ছা, কোল্ড চেনের মধ্যে যেটা বলছিলাম যে ইডেন্টিটি থাকে, নন ইডেন্টিটি থাকে, ইডেন্টিটি করতে গেলে একটা আয়রন, নন ইডেন্টিটির মধ্যে হচ্ছে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। আর যখন আসে তখন কি ওই ডক্টর থেকে রেজিস্টার স্টেট লেভেল থেকে কি করে আসে,
এটা লাস্ট পয়েন্ট। কি করে আসছে ট্রাফিকটা ওখান থেকে? ইনসুলেটেড স্পেশাল ট্রাক্স থাকে, ঠিক আছে, ভেহিকলস থাকে, তার মধ্যে হচ্ছে আইলারগুলোকে ডেফিনেটলি নিয়ে আসা, নিয়ে এসে যখন সেন্টারে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, সেগুলো আমরা ক্রাইটেরিয়া থাকে, ট্রাক্সগুলোকে ফুলফিল করতে হয়, সেগুলো হচ্ছে নন ইলেকট্রিক। তো স্টোরেজ প্লাস ট্রান্সপোর্ট এই পুরো সিস্টেমটাকে পুরো ম্যানুফ্যাকচারার থেকে ফিল্ড লেভেলে যা যাচ্ছে এই পুরো সিস্টেমটাকে কোল্ড চেক করা হয়। এখানে ট্যাক্সিগুলো স্টোর থাকে আর অপটিমাম টেম্পারেচার। এটা কি এই স্যাটারডে থেকে স্টার্ট হচ্ছে। কিছু ন্যাশনাল হেলথ প্রোগ্রামের নাম জেনে এক থেকে 30 ব্যাচ দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। তো national health program, names of the national health program, and 1 to 2 liners, what is that? Any questions? DH, subsector, PHC, PHC উপর থাকে CHC বা community health center, যেটা এখন ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারকে CHC বলা হয়। আমরা ওটাতেই যাচ্ছি। CHC তে যাচ্ছে এটা, হ্যাঁ। তারপর কি থাকে বলতো? ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল। তারপরে কি থাকে? মেডিকেল কলেজ, টার্সিয়ারি হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজ। ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল থেকে শুরু হয় টার্সিয়ারি সেন্টার, ঠিক আছে। আর আমরা এগুলো বলি রেফারাল ইউনিটস। সিএনসি কে বলা হয় এফআরই বা ফার্স্ট রেফারেল ইউনিটে বলা হয়, কারণ এখানে প্রথমে সবার প্রথমে এখানে রেফার করা হয়। অ্যাডমিশন একমাত্র সিএসসি থেকে স্টার্ট হচ্ছে। তার আগে অবধি আমরা অ্যাডমিশন করতে পারছি না পেশেন্ট। এগুলো ডিটেইলসে তোমরা কমিউনিটি মেডিসিন যখন পড়বি তখন পড়তেই হবে, পাস করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস বলার, এটা হচ্ছে আমরা গ্রামে যাচ্ছি, একটা হেলথ সেন্টারে যাচ্ছি, ওখানে আমাদের ইমেজ কি, আমরা ডাক্তারি স্টুডেন্ট, তো বিহেভ লাইক দ্যাট অ্যান্ড ড্রেস লাইক দ্যাট। ওকে, first batch 1 to 30. Both are not same, totally different thing. Okay. So forensic pathology. Okay. Now tell me, যখন forensic medicine মাথায় আসে, সাবজেক্টে যখন দেখেছো, what came into your mind? কি এরা কি করে? Suppose a gynecologist. Gynecologists do know. What? What gynecologists do? Huh? Female, delivery नहीं बोलना था. Obstetrician, they does the delivery thing. So both O and G and O, gynecologist and obstetrician. Surgeon. Then what does forensic guys do? क्या लेके घूमते हैं क्या? आओ चाय पीते हैं. करते क्या हम लोग? क्लास लेने के सिवाय. Investigation. We don't investigate. Help. How do we help? How do we confirm? What do we do? Confirm तो end product. Process टा की postmortem. आहिस्ता बोला but सही बोला. Okay, postmortem. Answer दो. And what else? What else? Cause of death is postmortem only. And what else? And knowledge तो दिलाओ की क्षेत्र knowledge देवो. All medico legal activities, whatever you can think of, all. तो जा কিছু আসতে পারে তোমার কাছে if you are a forensic specialist. ঠিক আছে? Now coming to that postmortem and coming to that cause of death. আচ্ছা কোনো হসপিটালে তো অনেক রকম লোক মারা যায়,
ঠিক আছে, অনেক রোগে লোক মারা যাচ্ছে। তো সব রোগেরই কি পোস্টমর্টম হয়? হয়। এই জ্ঞানটা কোত্থেকে প্রাপ্ত করলে? আগের ক্লাস? তাহলে हाँ कॉमन सेंस सस्पिशियस देख के बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, वेरी गुड. So not all cases. Suppose a MI guy comes, an old man with history of diabetes, known to have an MI, comes and dies. उसका पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, ठीक है? We will talk about postmortem, types of postmortem in that specific class, which is going to come later. But all those cases where the death is suspected to be unnatural death, in those cases we conduct postmortem. ठीक है? So that is why deals with study and application of effects of violence or unnatural death in various forms of human body. It's called as forensic pathology. ठीक है? Determining the cause of death and manner. Very important. Cause, manner and mode. আমরা death class এ পড়বো 1-2 মাস পর, but very important. 3 things if you can remember by them. Cause, manner, mode. ठीक है? तीनों अलग अलग चीज है. Cause, manner, cause is understandable, manner and mode. So we will not discuss them in that class. We will discuss. ठीक है? So determining the cause and manner of death in case of violent, suspicious, unexplained, unexpected, sudden and medically unattended death. Okay, so this is forensic pathology. History, we will just, okay, what I was trying to give this impression that not only in modern era, so this is, you know, who is this? हाँ बोलो, जोर से बोलो. Chanakya. Who? This one? Not this one, Maharishi. Susrut. So these guys have tried in their own times to deal with the cause of death, and not exactly forensic or postmortem, but something like that. Okay? Similarly, in other Chinese history, Sumerian history, Egyptian history, all we can find evidences, a bit of history. I will not go into history. So this is Paulus Zachis. This guy. आजकल नीटे फोटो आसे कितना जाएगा हमारे समय आस्ते. So that is why I give this photo. So Paulus Zachis, father of legal medicine. Now coming back to today's topic. So today's class starts from now. So what is the most important book with respect to Bharatiya administration? Not holy, but respected constitution. Why not holy? Because it can change, right? It can change. तो ठीक है, इसमें बहुत सारे धाराएं हैं, sections हैं. Some things we need to, because जहाँ हमारा पढ़ो, so you are not here to study LLB, right? पढ़ते बारो पढ़ेंगे तुम्हारी इच्छा, but now you are studying MBBS. I am forensic medicine, a doctor, not a lawyer. When we say, when you study forensic or when you give exam, then you think हाँ law पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना? जरूरी होगा, important है, मत करना because exam purpose, but you should stick to your niche. Your niche is medical profession, ठीक है? Law में ज्ञान ज़्यादा चेपने की जरूरत नहीं है, ठीक है? But you need to know what is what, so that you don't get fooled. So that is why you will come across several laws. There is something called as self first class बोलेছিলেন etiquette, ethics. হ্যাঁ সব শুনতে থাকবো তোমরা অনেক পুরো 10 ইয়ারে. So all these are guided by certain principles. তো ওটা পুরোটা মোটামুটি লিপিবদ্ধ করে কিছু কিছু জায়গায় লেখা আছে যেটাকে আমরা ফলো করি. One such important book is Constitution. Now there will be sections, there will be bills, there will be acts, and there will be codes. So what are sections? Sections are individual pieces that you can find in a bill or a code or an act. Section 1, section 2, section 3. Okay, suppose একটা act আছে, act of going to class for you guys. So act এর মধ্যে section 1, you have to come to class on time. Section 1 এর subsection কি করে লেখা থাকে? section 1 subsection লেখা থাকবে section 1 ফুল মানে ডট রোমান ইটালিকে কিছু একটা তারপর এরকম ভাবে.
Why I am saying this? Because those will come. Because those are relevant things that I am talking about. Now, what is bill? Bill, ধরো পার্লামেন্ট সেশন চলছে এখন। Are you politically aware or ऐसे ही चल रहा है भाई चलने दो? Huh? Now, I am not talking a controversial thing. I am just asking you to be aware. Why aware? I will tell you why. Now, there is no need to be controversy. ठीक है? So, what is bill? যখন কোনো law क्यों বানিয়েছে? Suppose you guys have thought नहीं यार मजा नहीं आ रहा कुछ बनाना चाहिए हम बनाएंगे तो we have formed, you guys have formed, you have your own parliament, students parliament, you have formed certain bill law. Now उसको आप parliament में पेश करोगे to pass. Dictatorship नहीं है आप बना दिया हो गया चलो follow it from now. ऐसा नहीं है. It will has to go to a process. तो যখন introduce হলো তখন সেটা হবে bill. Okay. Once it is introduced उसके बाद भैया बहुत काम है इसका. तो पहले बनाने में बहुत टाइम जाता है उसके बाद इंट्रोडक्शन इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम फिर पास होगा पास होके प्रेसिडेंट का साइन होगा ओके एट द एंड दैट विल যখন সাইন হয়ে যখন শুরু হবে প্রসেস সো দ্যাট টাইম এন্ড ইন্ট্রোডাকশন ইজ হিউজ ঠিক আছে সো হোয়াট ইজ বিল when law is introduced into parliament that is a bill then what is act law passed by both the houses and of the parliament and signed by president of india then it becomes an act example relevant thing to us POCSO act 2012 acha 2012 you guys are not that old how many of you have heard about nirbhaya case sabne suna lagbhag so that thing gave to this POCSO act 2012. What is POCSO? Full form Prevention of Child Sexual Offences Act. P Prevention of O CS Sexual Offences SO is Offences Act. So name is Prevention. That is Act. Why? Because it has been passed by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and signed by the president, whoever was that in that time. And entire thing was done by 2012. এর মধ্যেও কিন্তু অনেক চেঞ্জেস এসছে দ্যাট হ্যাজ বিন ডান উইথ টাইম হোয়াট ইজ কোড না কোডস আচ্ছা এই যে আমরা পুলিশ আছে আচ্ছা কোনো ক্রাইম হলে হোয়াট হ্যাপেন্স সাপোজ কেউ মরে গেলে কি হয় ইন আনন্যাচারাল সার্কামস্ট্যান্সেস পুলিশ সিল করে দেয় তো হু ইনফর্মস দ্য পুলিশ सपना आता है लोग বা करता है হ্যাঁ ওকে সো লোক কি করবে পুলিশকে ফোন করবে সাপোজ কোথায় ফোন করবে সাপোজ বোলপুরে কিছু হলো আগে ফোন করবে বোলপুর থানা রেসপেক্টেড পুলিশ পোস্ট বা অফিস তো তাকে ফোন করে সে কি করবে পুলিশ এসে सो डू व्हाट डू थिंक ही हैज अ प्रोसीडियर और कोई नहीं हम करेंगे जो भी मेरा मन में आएगा हम वो करेंगे इज द प्रोसीडियर ओके ठीक है नाउ पुलिस डज हिज स्टफ पुलिस डज पुलिस स्टफ देन व्हाट ही डज ওর পরে কি করে एरिया सील कर लो तारपर ओके ऑल सब ध्यान दे रहे हो ना तो पुलिस वाज इन्फॉर्म पुलिस डिड पुलिस स्टफ उसने सील वगैरह किया इन्वेस्टिगेशन किया राइट क्या इन्वेस्टिगेट करेगा क्राइम सीन एंड व्हाट एल्स अच्छा डिटेल वेरी मूवी देख रहे हो अच्छी बात है सब कुछ किया उसने जो उसको मिला whatever मिला इज इंपॉर्टेंट जो देखा है ना सपोज इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू नाउ व्हाट यू नो মানে তুমি যেটাই দেখবে সেটা হচ্ছে তুমি জানবে মানে ইউ ক্যান্ট সি দোজ থিংস দ্যাট ইউ ডোন্ট নো ইফ আ পুলিশ ইজ নলেজেবল মানে ইফ হি हैज अंडरगॉन थ्रू ट्रेनिंग देन ही कैन सी दोज थिंग्स जो आपने बोला ट्रेस एलिमेंट्स हेयर इफ ही डज नॉट नो उसके लिए वो सब कुछ नहीं वेस्ट मटेरियल तो ठीक है ना सो नाउ पुलिस कलेक्टेड ऑल दोज थिंग्स उसके बाद ল্যাবে পাঠাবে গুড চলো कोई बात नहीं ল্যাবে পাঠালো বা ফরেনসিকের ক্ষেত্রে বডিতে আমাদের কাছে পোস্টমর্টমে পাঠালো দেন रिपोर्ट बनाना হলো তারপর अब पुलिस को छोड़ दो आगे बढ़ो हो गया पुलिस कितना काम करेगा তারপর कोर्ट যাবে एंड कोर्ट में कौन आएगा एनीबॉडीज पेरेंट्स आर इन
हाँ है या नहीं है तो बताओ. ओके 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 गुड. सो जज या लॉयर? लॉयर. ओके सिट सिट. हाँ सो सो कोर्टे গেল. তারপর there will be, we will see today in animation. I hope we have time. है ना, टाइम है ना? हाँ टाइम है. हाँ, so there they will also do their stuff. So the entire things are guided by certain principles. ऐसा नहीं है कि जज कुछ भी मन है तो कर लेगा, है ना, लॉयर कुछ भी मन है तो कर लेगा, पुलिस कुछ भी मन है, हम भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी मन है तो कर लेगा. So whatever guides those things are called as code. 3 codes. Something like code of conduct, but not here. One is IPC, Indian Penal Code. Second is CRPC, Criminal Procedural Code. Procedural, name suggests itself, procedure. तो ये सब तो तामझाम था. पुलिस did police work, judge did judge work. What are these? ये क्या था? So if I say আরেকটা আছে ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট. ওকে, আইইএ অ্যাক্ট. চলো এটা কোড नहीं है, आईईए एक्ट. So now tell me, ये जो तामझाम था, police work, lawyer work, so all these things should be guided by which code? IPC or CRPC? CRPC. Why? These are procedures, right? अब मान लो he did murder. अब under which section he should be judged? জিজ্ঞেস করছি না কোন সেকশন, and that section should come under IPC or CRPC? IPC. So that is Indian Penal Code. ठीक है, generally दो टाइपर सिस्टम, criminal law and civil law. ठीक है, civil law is same, criminal law is not same, for reasons I will not say here. So criminal law is different, criminal law is same, civil law is somewhat different. ठीक है, criminal law, all those criminal law কি করলে কি শাস্তি, that is definition of the crime, শাস্তি of that crime মানে punishment will all come under Indian Penal Code. IPC কবে হয়েছিল? 1860. তো কারা বানিয়েছিল? ব্রিটিশ. ওকে, পয়েন্ট টু বি নোটেড. 1860 deals with criminal law, defines offenses and punishments for those offenses. Okay, তিনটে পয়েন্ট থাকবে মাথায়. ওকে, IPC, because all the ধারা that you will have to mug, mostly it will come to under IPC. কিছু কিছু ধারা তোমাদের মার্ক করতে হবে. Now CRPC, Criminal Procedural Code, कब हुए थे? So इससे क्या समझ में आता है इंडिया में? तो प्रोसीजर हम अपने हिसाब से बनाए थे, ठीक है ना, प्रोसीजर हम अपने हिसाब से बनाए थे after independence. So it provides a mechanism of punishment. So it deals with police duties in arresting officers, in arresting offenders, not officers. It can be officers also. Dealing with who are absconders? Absconders किसे कहते हैं? भगोड़ा, भाग गया, not attending. Suppose from tomorrow you think अरे क्लास में मजा नहीं आ रहा, भाग गए, you will be an absconder. ठीक है ना, एग्जाम देने आए नहीं, मजा नहीं आ रहा, भाग जाएंगे, you will be an absconder. So those are absconders. So मजा देने मतलब एग्जाम देने नहीं है, that will have different repercussions, but इसमें there will be different repercussions. Example next class देवो, मतलब हमारा example. So production of documents, sorry, provide different classes of court, types of court, next class. And enter this process, trial, appeal, reference, revision, and transfer of criminal cases, all those things come under CRPC. Okay? Now, Indian Evidence Act. Again, year 1872. So what is an evidence? What do you think? Evidence, English শব্দ legal term এ কি হতে পারে? প্রমাণ. Very good. তো কি ক্ষেত্রে examples? DNA fingerprint. तुम लोग बहुत DNA fingerprint बोल रहे हो, क्या ये? Fingerprint. So fingerprint is a proman, right? Murder weapon is a proman. And what else? Hair follicle, चलो ठीक है, okay, fine. Proman. और
अरे हाँ भाई हो गया फिंगरप्रिंट प्रमाण আর suppose you saw what is your name नाम की हाँ सौर्या सौर्या जी तो आप मान लीजिए एक मर्डर होते हुए विटनेस देखा आपने विल यू बी अ विटनेस everybody agrees Saurya saw a murder Saurya will be a witness yes now who next you name huh Shantiniketan Shantiket saw a murder but he said Saurya heard okay Shantiket was talking to his friends that he saw a murder Saurya heard it. Okay. Saurya just heard. Last time he saw. This time he only heard. Now that will that be a witness? That will also be a witness. Eyewitness that is hearsay witness. Okay ना? Value अलग होगा पर witness वो होगा. Now you are a doctor like me. You do postmortem. You are summoned by court. ठीक है? Summon शब्द सुने जो? Summoned by court. So now, are you a witness? Am I a witness? So who am I? Criminal. अच्छा क्यों जाएंगे कोर्ट? हाँ तो हाँ या ना? Yes or no? Yes. Now the documents that I give there, will those come under IEA? जो मैंने बोला, जो मैंने लिखा, जो मैंने किया, right? So all those things will come under IEA. And if I cannot, or if I suppose do wrong thing, willingly or unwillingly, then should I be penalized? हाँ होगा. Yes. So this is Indian Evidence Act. तो मैं स्टोरी की तरफ जा रहा था, but next class I will stop it till then. So it deals with law of evidence and applies to all judicial proceedings in any court, common to both civil and criminal court. Now, as I said, civil law and criminal law. Civil law কখন হয়? যখন কোনো dispute থাকে. Suppose Shaurya and this person, he had problems. So they now want to solve it. What kind of procedure that will be? Criminal or civil? सिविल. अब सौर्या को मन नहीं भरा, उसने हाथापाई पे उतर आया, अब वो क्या होगा? हाँ ठीक है. So this is the difference. Suppose Shaurya has problem, so he will bring that part. He will be the party that brings that issue to the court. He becomes plaintiff. Important, plaintiff. তো যে পার্টির প্রবলেম আছে যেটাকে নিয়ে ও সলভ করার জন্য আগে যাচ্ছে, he becomes the plaintiff. Against whom he has the problem is the defendant, because he has to defend himself. He is also known as the accused. ठीक है? In case of civil law, he will be defendant. In case of criminal law, he will be termed as accused. ठीक है? Not criminal, accused of crime. गलत भी हो सकता है. So a short table so that you can mark. Again, tell me without seeing. IPC which year? 60 में नहीं है, 1860 में. IEA 1872 and CRPC 1973. CRPC deals with procedures. Evidence Act deals with evidences, how to collect, how to dispose evidence, and IPC deals with Indian Penal Code, all the criminal laws. Achha, regarding Evidence Act, whenever you collect, okay, when do you think, how many of you would like to be a forensic specialist? None. Good. कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है. Why no? हाँ? कोर्टे যেতে চাই না. Okay, good, very good. কোর্টে যেতে চাই না. What else? হুমকি টুমকি আসতে পারে, হুমকি তো এমনি তো আসে ভাই. What else? पैसा नहीं है. हाँ हाँ टाका पैसा नहीं. चलो मन की बात कोई बोल दिया. चलो और what else?
Now I will tell you, it is very important, very important. And you ask this thing because you are in a formative age. ऐसा नहीं कि चलो जो मिला कर लिए. Do what you love. ऐसा नहीं कि यही करना कि जो अच्छा लगे क्योंकि पीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. ऐसा कुछ मत कर लेना कि जिंदगी भर उसको धोते फिरो. खुश रहो. सो वन इज पैसा नहीं, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता. उस प्रॉब्लम से हम भी गुजरते हैं. उसके लिए जाता है एक्चुअली. आई विल टेल यू हाउ इट गोज. ट्रेन्स मनी. सेकेंड कोर्ट. नाउ आवर थर्ड धमकी, right? And many more things, of course, but let us stick to this. Acha, who do you think will have this opportunity to help the court as a doctor? Only forensic guys. Samosa. Then this brings me, যদি এটা তোমাদের অন্য হবে ক্লাসে, I think 2, 3, 4 classes পরেই হবে. What is a medical legal document? Prescription. First, স্যার আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বলেছিলেন. So anything that you write as a doctor with your sign, signature and your registration number that you will get will become a positive medical legal document. তার মানে ওর against medical legal implications আসতে পারে. So any medical document is a medical legal document. তুমি ওর নিচে লিখতে পারো যে it will not be used in case of লোকে লেখে court procedures, কিন্তু ওটা লিখলে উল্টো চাপ হবে. ঠিক আছে না? So now কোর্টে যেতে হবে, এটা সবাইকেই যেতে হয়. তো সাপোজ ইউ আর ইন इमरजेंसी डिपार्टमेंट शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज. ठीक है, इंटर्नशिप कर लिए मजे में एकदम डॉक्टर. रजिस्ट्रेशन भी शायद मिला हो या नहीं मिला हो. इमरजेंसी में आया, 2-3 बंदे एकदम मजे में, उन्होंने पूरा एनिमल होकर एक दूसरे को फिजिकली असल्ट किया. नाउ यू हैव टू राइट दैट मेडिको लीगल रिपोर्ट. ठीक है ना? Of course you will treat, but first of all you will write that, it will treat and then you will write the report. After that you can be summoned by court कि क्या हुआ बताओ. हाँ या ना? Right. Now you became a surgeon. You did your PG, you did your MCA, you are a surgeon. But unfortunately you are posted in a night duty. क्या करो, night duty पीछे नहीं छोड़ रहा. A gunshot wound came, and unfortunately or fortunately for you, that person is alive. You have to treat him. You have to operate. उसका तो आप नोट लिखोगे. कोर्ट तो बुलाएगा कि भाई क्या किया आपने, है ना? नॉट क्या किया, क्या हुआ. कोर्ट डोंट आस्क क्या किया आपने. आप बोलोगे मैंने ये किया. कोर्ट पूछेगा क्या हुआ. आप बोलोगे आपने क्या किया एंड देन हुआ वो. ठीक है ना? नाउ यू आर द गायनेकोलॉजिस्ट. यू आर गायनेकोलॉजिस्ट, यू आर ऑन ड्यूटी. आपको लगा हम भैया IVF करेंगे, अभी पैसा वैसा बनाएंगे, या आई विल बी एन ऑन्कोलॉजिस्ट. पर आ गए आपके पास रेप केस, आप करो, आप उसको ठीक. कोर्ट विल कॉल यू. हाँ या ना? राइट. नाउ फॉरगेट अ गायनेकोलॉजिस्ट. ऑल फीमेल डॉक्टर्स अंडर दिस पॉक्सो एक्ट, एनी विक्टिम गर्ल हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय अ फीमेल डॉक्टर. तो आप कोई भी हो, कोई भी स्पेशलिटी हो, डॉक्टर हो फीमेल हो, आप ही करोगे. तो बुलाया जाएगा कि नहीं कोर्ट से. राइट. साइकियाट्रिस्ट. सो बोलने की ये तात्पर्य है कि यू हैव नो एस्केप. अब आ ही गए हो MBBS में, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना? दैट इज वाई. हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है. आई विल टेल यू व्हेन, आई विल टेल यू व्हेन. हो सकता है आइडेंटिफिकेशन में पड़े तो हम बोलबो, हो सकता है. ঠিক আছে না? না পুরানোর জন্য টার্মিনোলজিকে রাখতে হবে না. কিছু কিছু চান্সেস কম, কিছু কিছু चांसेस कम, बट एस्केप इज नॉट दैट इजी. अब ऐसा तो नहीं कि आप उठ के डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाओगे. डर्मेटोलॉजी बनने के बाद 3 साल बॉन्ड तो करना पड़ेगा, है ना? अंटिल अनलेस योर DNB. तो DNB डर्मेटोलॉजिस्ट चांसेस लेस. कि इंटर्नशिप भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, स्ट्रेट डर्मेटोलॉजिस्ट बन गया, देन इज अ डिफरेंट इशू. पर डर्मा में भी कुछ ना कुछ होगा. ओके. सो बोलने की तात्पर्य ये है, डरो मत, जानो क्या बोलना है. I was supposed to take your first class, but I could not because I was summoned. And summoned, I had been summoned. সবাই যাই, স্যারও যায়, আমিও যাই, সৌমিত্র যাই, আমরা সবাই সামনে যাই. সৌমিত্র had a summon on 6th, but I had an arrest warrant. हाँ, I had an arrest warrant. I will show. I did not update. Next class I will show. पहला था मेरा, उसको एकदम प्यार से रखने का. तो so that is things. Arrest warrant सबको होता है, टेंशन नहीं लेने का. अब यहाँ पे अरेस्ट तो नहीं हुआ. सो नाउ नेक्स्ट,
ইনকোয়েস্ট। সো হু সেড ইনকোয়ারি? পুলিশ হলে একটা ইনকোয়ারি বসবে, রাইট, কোনো ক্রাইম হলে। সো হোয়াট ইজ অ্যান ইনকোয়েস্ট? অ্যান ইনকোয়ারি অর ইনভেস্টিগেশন into the cause of sudden, suspicious or unnatural death is inquest. এই টার্মটা মনে রাখবে, ওকে? I will ask you almost every class because this is important. One of the most important things while doing a post-mortem. So what is inquest? An inquiry or investigation into the cause of death, cause of sudden, suspicious or unnatural death. Types: police inquest, section 174 CRPC, magistrate inquest, coroner inquest, medical examiner inquest. ठीक है? Police, magistrate, coroner and medical examiner. Now medical examiner are doctors. वो डॉक्टर भी है और पुलिस भी है, नॉट पुलिस बट ही हैज द पावर्स ऑफ पुलिस। तो কি হয় যখন কোনো ক্রাইম হয়, তো দ্যাট গাই ইজ কল্ড, he will go from his hospital and visit that crime place. He will see the entire thing अपने angle से, then he will come and do the postmortem. ठीक है? That means he has a broader view. This type of system is only happens in United States. ठीक है ना? Coroner. What is coroner? Coroner is someone to whom a person goes. कि भैया ऐसा है, क्राइम हो गया, आप आके इन्वेस्टिगेट करो। सो दिस वाज ब्रिटिश सिस्टम। हाँ, नॉट प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। कोरोना इज डिफरेंट। मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट तो मैं जानो, नाम तो सुने सर। ओके, टू टाइप्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी सिंपल डिफरेंस, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। না না, অত চাপ নেওয়ার দরকার নেই, গোড়ায় প্রবলেমটা মানে সলিউশন ইজ ইন গোড়ায়। হ্যাঁ, ল তো থাকবে নিশ্চয়ই, বাট হোয়াট আই এম আস্কিং ইজ ভেরি সিম্পল। হু উইল বি আ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট? হ্যাঁ, ডিএম নাও হতে পারে, ডিএম ইজ এন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বাট দ্যাট ডিএম ক্যান অলসো बी अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हाउ? एलएलबी, कोई लॉ पढ़ा तो वो हो गया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, है ना? अब पढ़ के आया, उसको काम भी मिलना चाहिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो डीएम कैन बी अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, बट डीएम इज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना? सो देयर आर सर्टेन circumstances where this magistrate had to do the inquiry, okay, and then comes police inquest. Police inquest is the most common inquest done. So police inquest and magistrate inquest are done in India. Now what cases will have? দেখতে পাচ্ছ কিছু ছবিটা? Is visible? Okay, so this is homicide, industrial accident, road traffic accident, hanging, and so all these cases will have an investigation, and this can be called as inquest. Infant deaths important. ठीक है? মানে any unnatural death যে inquiry হবে, that will be called as inquest, and the report that they will give is called as what? Inquest report. ठीक है? Okay, so this is a person who died. अपना एग्जाम्पल आ गया, बंदा मर गया, ठीक है? अब सूर्य ने पुलिस को फोन किया। फॉलो दिस, हाँ? Someone called police. What does police do? Police tells the magistrate कि सर ऐसा ऐसा हो गया। ओके, दिस इज द प्रोसीडियर। होता क्या है वो अलग विषय है, ये प्रोसीडियर है। अगर प्रोसीडियर फॉलो होता तो कल बम नहीं फूटता पार्लियामेंट में, ठीक है ना? तो स्मोक बम। ओके, सो दिस पुलिस आस्क दिस परमिशन, आस्क दिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट कि सर ऐसा ऐसा हो गया। मैजिस्ट्रेट विल गिव परमिशन टू पुलिस कि हाँ जाओ इंक्वायरी करो। Why he will give? We will judge the situation कि ये मुझे जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, बट वो तो ऐसे ही दे देगा शायद, तो पूछेगा भी नहीं। Anyhow, magistrate inform the police कि जाओ, go and do your thing. Police went. Who are these guys? Local people. तो local people होगा 5,
Who will be them? Respected persons of that society. अगर ग्रामे है तो like पंचो, पंचायत, पंच. So this thing called as panchnama. Hey, this thing is called panch 5, and the report that do the entire procedure is called as panchnama, also known as inquest report. तो ये पुलिस ने पूछा क्या देखा वेखा, आप ये बताओ, and after that they will submit the report. Okay, who will do? You will come across a term called as IO. IO is investigating officer. Who is an investigating officer? SI, sub inspector, and not below the rank of head constable. कि अगर कोई सिविक पुलिस आपके पास इंक्वेस्ट रिपोर्ट लेके आ जाए तो आप बोलोगे बेटा जा अपने बॉस को बोलो, ठीक है ना, ऐसा आप बोल सकते हो, बोलोगे कि नहीं आपके ऊपर है, बोलना गलत नहीं होगा और उसके रिपरकशंस भी होते हैं, तो बेटा नहीं बोल के सर बोलो तो ठीक है, बट यू वोंट बी रॉन्ग. तो कौन होगा? यूजुअली सब SI and not below the rank of HC, that is head constable. These two are very important thing. Now you tell me, इसका वैल्यू कितना है? ये जो इसने काम किया ये भाई साहब ने पुलिस, इसका वैल्यू कितना है? Is it very valuable? Yes or no? वैल्यू तो होगा यार, इतना काम किया, कुछ तो पकड़ेगा ना वो, बट उतना वैल्यूएबल नहीं है. Of course, better than him will be magistrate inquest. ठीक है ना? So, police inquest, India, ते है most common type of inquest. It is not considered strong because he don't have all those things opened to him. मतलब he don't have those angles, the knowledge to see what is what. ठीक है ना? And of course he don't have that much of training. क्योंकि generally civic police को भेजते हैं, तो उसको क्या पता, बेचारा खुद ही अपना पेट चला रहा है. एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंडिया ते है, इट इज बेटर. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इट इज बेटर. कॉरोनर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्वीन के नीचे जो है वो सब, इट इज गुड. प्रॉक्टर फिस्कल है, स्कॉटलैंड है, सेम थिंग एज कॉरोनर, इट इज ऑल्सो गुड. बट मेडिकल एग्जामिनर इज द बेस्ट. ठीक है, এখানে হয় না, यूएस तो है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ व्हाट इज इंक्वेस्ट? मैं क्या समझू, आपने समझा कि नहीं, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आया. व्हाट इज इंक्वेस्ट? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन. ठीक, नाउ टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट देख के बोलो. पुलिस इंक्वेस्ट, मोस्ट कॉमन इंक्वेस्ट इन इंडिया, most common yet the best inquest in India, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट. पर ऐसा है कि ये दोनों लोग हर टाइम इंक्वेस्ट नहीं करते. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है नॉट हाई प्रोफाइल ऑल्सो, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर दे डू इन्वेस्टिगेशन. व्हाट आर दे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरपीसी, এটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো ইফ ইউ ক্যান. সেকশন 174 सीआरपीसी, पुलिस इंक्वेस्ट. ठीक है, 174. सेक्शन 176 दो बाद, 176 1 सीआरपीसी इज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, 176 1A इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, नाउ conducted by police and this one will be executive magistrate, judicial. This guy reports to executive magistrate. चलो इसमें रहते हैं. Now executive magistrate, when he can perform death of a woman within 7 years of marriage, ठीक है, and exhumation. Now death of a woman within 7 years of marriage, examples কি ক্ষেত্রে হতে পারে? Dowry death, that is also called as dowry death. আলাদা সেকশন আছে, एग्जाम्पल, আলাদা एग्जाम्पल. बोलो बोलो जो भी आ रहा है. डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, चलो मिलता जुलता. डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल, वेरी गुड, बाप रे. ओके, थर्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट, बोलो बोलो. ब्रिंग द ओटीटी अंडर, सामने लो. हाँ, फीमेल चाइल्ड হয়েছে তো
মেরে দিল, ওকে ওকে, দ্যাট উইল অলসো কাম আন্ডার ভায়োলেন্স না? তারপর सुइसाइड, ओके, एक बंदा सुइसाइड कहा, और हाँ सुइसाइड हुआ, एग्री? सुइसाइड शुड अंडर की ना ना है, ओके, सुइसाइड होले डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 year मैरिज, yes or no? Yes. Anything else? Suppose that woman dies of heart attack, will that be? Suppose the woman died of heart attack 7 বছরের বিয়েতে, মানে she is pretty young, hopefully, but she was found in the room, but she died out of heart attack, but will that entire inquiry be under executive magistrate? যখন একটা রুমে পাওয়া গেল, that will be unexpected circumstances, unnatural. হার্ট অ্যাটাক তো আমরা পরে পোস্টমর্টম করে জানলাম, রাইট? কিন্তু হসপিটালে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হলে দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট যদি আমরা আনএক্সপেক্টেড সার্কামস্টান্সেস পাই, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। ইন দ্যাট কেসেস এভরিথিং শুড আন্ডারগো পোস্টমর্টম। In this case, inquest should be executive magistrate. Now comes to very important, suicide. Suicide is very important. अब मान लो सुसाइड किया, किससे सुसाइड किया? आप ही ने बताया, आप ही बताओ। हाँ वही करेगा ना, किससे किया, कैसे किया? हैंगिंग, वेरी गुड, क्या बात है। नाउ हैंग किया पर्सन एंड कमिटेड सुसाइड। सो व्हाट विल हैपन नाउ? शादी के 7 साल नहीं हुए थे, तो क्या क्या धारा लग सकता है? आई एम जस्ट ड्रैगिंग टाइम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या धारा लग सकता है? डाउरी डेथ, हु से डाउरी? आप हाँ तो बोलो, जोर से बोलो, डाउरी डेथ, पैसा नहीं दिया, सुसाइड कर लिया, हो सकता है कि नहीं? राइट। एनीथिंग एल्स? हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी देयर, राइट? एनीथिंग एल्स? फीमेल फिटिसाइड, ताना सुनना पड़ रहा होगा, है ना? तो ऑल दोस थिंग कैन कम अंडर दिस थिंग। रेप भी आ सकता है ना? So all these things in hanging, very interesting case and very real life scenario, very important. तो classes attend करना, because ये book में नहीं लिखा रहता है, these are personal experiences, okay? So ना अच्छे लगे किसी ने, sorry. So married means ना gone for life. So this is 7 years of marriage. Now what is exhumation? Any idea? What is exhumation? Burns? No, not burn. दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, कोई बात नहीं, गुड ट्राई। एनीवन एल्स? एक्सह्यूमेशन, ডাইনোসর? আচ্ছা, যখন কোনো বডি সম্ভবত পোতা আছে, ওকে, বারিড, so that will have to bring it out by for conducting postmortem again, so that is exhumation, ठीक है ना? In that cases and death of woman within 7 years of marriage, exhumation, executive magistrate will do inquest. And also in case of custodial death, what is custodial death? कार custody? पुलिस? Anything else? Any custody? Suppose हमने तुमको घर में बंद करके रखा, हॉस्टल के रूम में, और खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ हो गया, कस्टडी है ना? सो दिस आर ऑल कस्टडी। इट इज नॉट ओनली पुलिस कस्टडी, एक हॉस्पिटल कस्टडी भी हो सकता है, हॉस्टल मतलब एकेडमिक कस्टडी भी हो सकता है, घर वाला कस्टडी नहीं होगा, ठीक है ना? सो इम्पोर्टेंट टू नो, तो कौन केसे আপনাদের ম্যাজিস্ট্রেট ইনকোয়েস্ট হবে? ইফ আই আস্ক which cases you will undergo magistrate inquest? डेथ ऑफ वुमेन विद इन 7 years of मैरिज, तो 7 साल तक कुछ मत करना उल्टा उल्टा। एक्सह्यूमेशन एंड कस्टोडियल डेथ, 7 साल के बाद लाइसेंस मिलता, ऐसा नहीं है ना? ओके, सो ठीक है, समझ में आया? इंक्वेस्ट, टुडेस कैरी होम पॉइंट, इंक्वेस्ट, टाइप्स ऑफ इंक्वेस्ट एंड magistrate inquest, 3 cases where you will have magistrate inquest. Next class we will study courts,